Hi girls, good evening. Good evening, madam. Good evening, madam. Okay. Where's Malsha today? Not getting participated there. No, madam, she will join. She will be late. Ah, She will be right. late. Okay. Mhm. Right. So, any questions from the last module? I mean, what we discussed related with pedagogical? No, madam. No. Right. Okay, so I discussed about the assignment with y'all, right? And I gave the date also, I guess, 8th of November, neither. Yes, madam. Oh, Right. madam. Um, okay, so I'll just bit explain about the assignment. So the date is 8th of November. So the same time durations, I mean during our lectures we'll be doing the assignment, and the topic is role of teacher. So there is no slide limitations, but like if you all have like I mean the connection issues මොන හරි තියෙනවා, so now you all know now we have been doing it more than a month kind of that ඒ නිසා දැන් එක්කෝ මේකක දැන් ෆෝන් එකෙන් Wi-Fi මොන හරි අඩු නම් එක්ක data එකක් මේවා කරගෙන හරි මොන හරි කරගෙන, so you have find out some solutions for that. So because we want to screen share the screen and on the video, you all have to on the video also. So I mean um, kind of so everyone doesn't need to on the video. Whoever the part presenting at the moment have to on the video and do the presentation. And also in advance you all everyone has to send the presentation for me, the soft copy. Send the soft copy for me, so I'll give the email address at the one. I'll give it 1st of November, I'll give the email address. So then you can send it. I mean, then you all having the presentation on 6:30 in Patangane. So at least before 12 wage, send the soft copy for me. So then I can share the, I mean, I can share the screen and follow the presentation. So then you don't really need to share the screen. You don't need to share the screen because I'm having the slides with me, so you can on the video and then you all can present it, right? So make the environment which is convenient environment for the presentation. And I mean I just want to observe the presentation skills of you, right? So then you don't need to bother about this slides, screen sharing and all. And the number of slides, I really don't bother about the number of slides. That is about up to your organization, how you're going to organize the presentation. And the other thing is the time duration is 10 to 15 minutes, right? That is the time duration. Try not to exceed more than that. So කොහොමත් 10 minutes වලට වඩා වැඩි යනවා අපි කොච්චර හිතුවා. So 10, yes, 15 minutes වගේ kind of that. And the other thing, y'all can, I mean, y'all are free enough to use any kind of methodology, and there would be marks would be given for the methodologies as well, because now we talk now today also we are going to talk about the different methodologies, what type of methodologies that can be used. And since you all know we have learned the different learners, so then we have to do the presentation or we have to speak, I mean do the lesson or delivery for the
audience. So audience in a sense, learner කියලා කිව්වහම audience එකේ ඉන්නේ learners ළම තමයි. So the learners audience is in different types. So then even consider that matter also. And the other one is the slides. Slides has to be very attractive. Then attractive කියලා කිව්වහම it doesn't mean it has to be very colorful and අර nursery ළමයිගේ පන්ති කාමරයක් වගේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. Right? So it has to be like the usually standardized presentations. Well, we don't keep it black and white, but you can go ahead with the light color. I would say like light yellow or light orange would be really nice. But if you use grey and green වගේ නම් ටිකක් හරිම මේ ඩල් ගතියක් එනවා. ඒ නිසා grey ගොඩක් සමහරට ළමයි grey use කරන හැබැයි grey දැම්මහම like it means අර audience එකට හරිම ඩල් ගතියක්. Especially after lunch වගේ තියෙන presentation එකකදී ඔය මේ grey with the slides උත් එක්ක present කරොත් like ඉන්න ඔක්කොම නිදා ගන්න type එකක් එනවා. Because grey is not a very active color awareness color එකක් නෙවෙයි. And even the light green also the same light blue තේ වගේ. So then yellow and light orange would be really nice. Even pink also little bit of disturbance. Pink කියන එකත් psychologically අපි කියන හරිම disturbance color එකක්. classroom එකකට උනත් pink කියන එක bright pink එක යන්නේ නැහැ. හරි disturbance ළමයින්ට. So think about that also. And the other one is the letter. There is no font size for your presentations, but like it has to be, I would say it is very good if you bold the letters. bold කරන්න. එතකොට පේනවා හොඳට. දැන් අද මෙතනදී අපිට ගොඩක් දැන් ඔයගලන්ගේ කැමරා එක පැත්තකට තියලා ලැප්ටොප් එකෙන් හරි කොහේ හරි තියලානේ සම්පූර්ණ වලා පේනනේ කැමරා එක on කරන්න. එතකොට අපිට ස්ලයිඩ් ලොකුවට full screen දැම්මත් සමහරට පේන ලොකුවට මේ clear නොවෙන්න පුළුවන්. But like I mean anyhow even at the presentation stage, so I mean if you put bold letters for your slides, it will be clear enough for the others to read it. And the other thing is bold letters දාපුවම අර ලොකුවට පේනවනේ, it gives some kind of a very good highlighted picture and like it tends some other person to open their eyes then. ඒක අරගෙන අහගෙන ඉන්න බෑ, නැත්තම් වැඩක් නැහැනේ. නැත්තම් presentation එකේ තේරුමක් නැහැනේ, තනියම කරනවා වගේනේ. එහෙම presentation වෙන්න බෑ. So that also there, and you can use images, I mean the diagrams, pie charts, anything you can use, and videos also you can use. I just give some examples. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න creative වෙන තරමට ඔයගලන්ගේ presentation එකට ලකුණු හම්බුනා. මොකද sub marks දෙන categories තමයි I mean the content. In your presentation, there has to be the content and your presentation skills, how you organize the presentation, how you have organized the slides, and the time management and the explanation. And the other main point is presentation in a sense, not reading slides, right? As reading slides, just give me a second. Right? So presentation කියලා කියන්නේ just reading the slide කියන එක නෙවෙයි. Right? වෙන්නේ presentation එකේදී, now for say an example, if you are talking about constructivism classroom. So then you just write the point form, you just write it, okay, the constructivism classroom, it has to be like this. So these type of things are there in the authentic learning center or the constructivism classroom. So the multiple interpretations, and the other one real world relevances, identify the problems, or again topic විතරයි දාන්නේ, not the descriptions. So the description has to be given by you. ඒක කොලයක් බලාගෙන කියන්න බෑ. එහෙම කිව්වොත් වෙන්නේ අර තියෙන ලකුණු පහ අඩු වෙලා යනවා. Right? So නිසා දැන් කාලයක් තියෙනවා හොඳට. I hope you have already started. So just practice it. ඒ විදිහට හදාගන්න. Any questions related to the presentation?
questions තියෙනවා නම් clarify කරගන්න. මැඩම් ෆොන්ට් එකක් එහෙම විශේෂ එහෙම නෑ නේද? No font. Font එකක් නැහැ. ඉතින් obviously it has to be more than 14. ඉතින් 14 වලට කියන්නේ 20 වලටත් වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ අර බලන්න ඔයගලන් ඉතින් දැන් ස්ලයිඩ් එක organize කරගන්න විදිහත් වෙන්න ඕනේ. 40 වලින් හැම එකම දාන්නත් බෑ. Then there will be more slides. ඒ නිසා right ඒක බලන්න. and the other thing is presentation එකක් හැදුවම full screen දාලා බලන්න හැම වෙලෙම blur වෙනවද කියන එක. මොකද සමහරවිට අපි පොඩි screen එකෙන් දාලා PPT document එක දැම්මම full screen දාපුවම it gets blur and all. So then each and every slide you just rotate එක දාලා blur මේ මොනවාද full screen දාලා බලන්න. Yes. Madam, Any එතකොට question? මේ content එක දැන් අපි මේ modules ටිකේ කරපුවද නැත්නම් ඊට අමතරව අපිට ඕන content Yeah, anything. Yes, you can get from the other way. They can. We have talked about the all other of the teacher pedagogical. Yeah, so I talked about even at the introduction point, I talked about the pioneers of educational psychology and who talked about the teachers, kind of that. And there are also some things to take, and the pedagogical is definitely for all of the teachers. So then we'll be completing pedagogical like today 18th. Yeah, by November වගේ වෙද්දී ඒක complete වෙනවා. So then I mean ඔක්කොම සම්පූර්ණ නැති වුණත් but we will be able to complete at least half of it. So you read about the others, find the other resources and read. Definitely you all have to read. You don't need to just adhere only to my lecture note exam. Not at all. Read the things, but the thing is at the end of the presentation you all need to find the references, right? So ළඟ references අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි යමක් කරනවා නම් references කියන එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. References and citation. Have you all ever heard about references and citations before? have heard about references but not Reference not citation. Not citations. Okay. So references කිව්වහම, so I'll explain what is references and citations. So citations in a sense, now when we write the reference, so in the now there are different ways of writing references. Journals ලියන එක විදිහක් තියෙනවා, surveys ලියන එක, article එකක් නම් එක විදිහක්, website එකක් නම් එක විදිහක්. There are different ways. So like when we are writing researchers, of course we do follow APA guideline. APA 7th edition guideline එක තමයි අලුත්ම guideline එක. So then ඔයගොල්ලන් research එකක් කරනවානේ. research එකදී you all have to follow the probably APA එකේ 7th එක තමයි. So then APA guideline in a sense American Psychological Association guideline එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ research වලදී. research එකක් අපි ලියද්දි කොහොමද ලියන්නේ කියන එක. Especially there we talked about in the APA guideline references, how to write the references, how to do the citations and how to coding කියන එක. Right? දැන් එච්චර දුරකට තාම අවශ්‍ය නැහැ, but ඒ වචන මතක තියාගන්න because you all are having research methodologies in education කියලා module එකක් තියෙනවානේ. So probably I'll be doing that with you all or some other lecture might do. So however, like in the first I just explained what is citation. So citation in a sense, like just assume like you are going to talk about the authentic learning. Authentic learning. So authentic learning can style එකක් නේ. So authentic learning in a sense like it is a instructional approach එකක් which allows students to explore to the world and like they tend to find the understand the problem and they tend to find the solution for the problem. Minimal guidelines are given by the teacher. So they exposed to all the resources. Of course, there has to be resources. ළමයින්ට හොයාගන්න resources තියෙන්න ඕනේ.
So once they exposed to the resources, children themselves, they go and find the solutions and what is the procedure has to be done and what kind of steps that they has to be taken next. So they all decided and discussed by the students. So finally they themselves find the answer and say, okay, for this problem we can do this. Now for say an example, you are telling, okay, I mean, we have to do a drama to the English competition. So y'all can decide what type of drama we do, and I mean, I mean, what kind of a drama that we are going to do. So y'all can practice it. So after you find the script and write the script, so you can come and show me. So then, you can start practicing also. So then I'll give the guidelines if it is necessary. Kila kiyana teacher. So then they go and find and go to the library and read all the stage dramas, whatever in the library. And also sometimes if they have chance to go out, they might go and see the stage drama. So if there are CDs available, they might watch it, and they go through the YouTube and see several stage dramas. So then from there they decided, okay, whatever the resources we have and whatever the drama characters within the, so how the number of members in our group. So then one decided, okay, we'll do Merchant of Venice. So then one might say, no, in the Merchant of Venice there are so many characters. Now finally we don't have that much of characters. So I mean, it's difficult to do that. And also there are so many plots are there, and then one might say, then we'll do the Romeo Juliet in the balcony scene. Romeo Juliet ki තියෙන එක scene, one is the balcony scene. So then there's a less, only Romeo, Juliet, and the maid, and there's another security guard. That's it, 4, 5. So then, since we have 6 members in our group, we can do that scene. And even the prompts we find easy. Balcony එකක් හදාගන්න easy, and we find easy to make the prompts even. So අර differentiate, discriminate කරලා ඒවා අර කියන්නේ differences, what are the similarities, what they can afford, ඒ ඔක්කොම හිතලා, so then they come to a solution, final solution. Okay, we are doing Romeo Juliet, the balcony scene. So then they write it. Then ෂේක්ස්පියර්ගේ මුළු එකම ඒ තිබුණු exact එකනම අරගෙන කරන්න අමාරුයි, language එක අමාරුයි. So we can write it. ගොඩක් වෙලා drama එක originalම words novel එකේම තියෙනවා, drama එකට එන්නේ නැහනේ. ටිකක් අඩු කරලා summarize වෙලා තමයි එන්නේ. So then we'll write the script. So then start to write the script, and they then start to practices, and they themselves decided the costumes and all, what to wear and from where we can find the costumes, kind of that. එහෙම ඔක්කොම කරලා, so then I mean they do a final output of the drama successful. So that is authentic learning, right? So different types of learning තියෙනවා. දැන් මේ authentic learning එක ගැන මම ඔයගලන්ට explain කරා. I hope you all got something ලියා ගන්න, right? So authentic learning එක තමයි අද කාලේ භාවිතා කරන modern කියන්නේ learning method එක, and it says it is the most effective way to learn. පන්ති කාමරයක් තුල කරන්න පුළුවන් effective way එක තමයි authentic learning, and let the students to learn. ළමයින්ට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට විසින් කරගන්න. එතකොට එහෙම වුණාම they learn lots of things, problem solving, and the decisions taken by them. So there are the responsibilities of the decision. They can't point out anyone. අරයා කිව්වා, මෙයා teacher කිව්වා, එහෙම කියන්න බෑනේ, because they are the one who has taken the responsibility. So the responsibility skill is being improved. So many things are being improved, and also the collaborative learning. We do say that collaborative learning, එකට එකතු වෙලා ඉගෙන ගන්නවා, collaborative. And discovery learning. Discovery කියලා කියන්නේ දැන් හොයන්න ගියානේ, library එකට ගියා, හෙව්වා. Authentic learning යටතේ ගොඩක් තියෙනවා. Discovery learning, collaborative learning, inquiry based learning. ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි authentic learning කියන එක හැදෙන්නේ.
Now, අපි ඔය ගැන කරන්න කිව්වොත්, so the authentic learning, so there are so many articles, but there's a one article in the that is 21st century කියලා. Yeah, authentic learning for the 21st century done by Lombardi, M Lombardi. So එතකොට දැන් එයාගෙන් තමයි එයාගේ ආටිකල් එකෙන් නම් ඔයා මේ විස්තර ගත්තේ, if you all have taken, because he has done so many journals and articles related this මේ මොනවාද M Lombardi කියන එක කෙනා. එතකොට then you have to, and the year of course I can't remember, හිතන්නකො 2000 කියලා. So then in the citation you want to make it, then Lombardi කියන මේ article එකේ, right, the article name is 21st century. So 21st century, and in from which page you have taken it. Page number 5 නම් ඔය ගත්තේ definition එක authentic learning එකේ. So then you have to write 21st century 5.5 within brackets. ඒක තමයි citation එක. දැන් මේ citation එක ගත්ත එක පොත reference page එකේදී reference එකක් විදිහට ලියන්න ඕනේ. So the reference එකේදී අපි ලියන්නේ the author ගේ නම ඉස්සෙල්ලාම, first the author's name, the author is, and author ගේ full name එක ලියන්නේ නැහැ. We only write the last name. The full name එක මට full name එක මතකත් නැහැ මෙයාගේ. M Lombardi, M කියලා ලියලා dot Lombardi and the year. So year is 2000 now, 2000. Then after that the rest of the other thing, I mean the name of the article, authentic learning for the 21st century. That is the reference. There we don't add the page number. Understood that? තේරුණාද ඒක? Is it clear? Or do I Yes, want to ma'am. explain it again? තේරුණ නැත්නම් අහන්න අනිවාර්යෙන්. මොකද ඔයගලන්ට රිසර්ච් එකට ඔය එනවා. මොකද රිසර්ච් එකේ ඔය වගේ එතකොට පොඩි පොඩි දේවල් දැනට තේරුම් කරන් හිටියේ නැත්නම් රිසර්ච් එකට ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. ඒක පාර අර ඔක්කොම ටික දන්නේ නැති ඒවා තේරුණොත් ග්‍රීක් වගේ. Yes? එතකොට මැඩම් රෙෆරන්සස් නේ සයිටේෂන්ස් නේ දෙකම ලියනවා නම් එක ළඟද ලියන්නේ අර රෙෆරන්ස් නෑ දෙකම ලියලා ලියන්නේ නෑ. එතෙන්ට නෑ. දෙකම එක ළඟ කොහෙවත් ලියන්නේ නෑ. Now, when you are writing the definition, then හිතන්න ඔයගලන් essay එකක් ලියනවා. essay එකේදී ඔයාලට ඔයාගේ definitions දාන්න බෑනේ. You have to take on somebody's definition. So what is authentic learning? So then if you are going to follow the Lombardi's article and get the definition of him, so then you write. So authentic learning is this and that and all. Then after that, you mention the article, which article from here, 21st century, and the page number 5. එච්චරයි. ඒක තමයි citation එක. So there you don't go to mention the reference. Reference are come to the back of the, I mean at the end of your article. Reference එන්නේ හැම වෙලේම අන්තිමට. Research එකේ අන්තිමට. Assignment එකක අන්තිමට. Presentation එකක අන්තිමට. Last slide is the reference. So in the reference, you don't mention the, I mean the page number, whatever. Sorry, page number. So in the reference you do write the first author's name, year, and the name of the article. Right? Then අර article එකේ නම තියෙද්දි we know කියලා මේ citation එක මෙතන article එකේ නම දාලානේ තියෙන citation එකේදී. එහෙනම් we know how to refer the reference and find the link and බලන්න මේ ළමයා හරිද කියන්නේ බොරුද කියන්නේ කියලා. Clear? Yes, madam. Okay. So Yes, after this, just write down මට මේ citations on නැහැ දැනට, since it is the first presentation. හැබැයි ඊළඟ එකේදී I'm going to do the coding and citations and all. ඔයගලන්ට කවුරු research method කරත් it will be, I mean, good for you all to have that knowledge. So this time you all have to do the reference. Reference in a sense, සමහර ළමයි කරන දෙයක් තමයි කොහෙන් අර reference list එකක් අරගෙන දානවා පන්තිම පිටුවට. එහෙම කරන්න බෑ. Right? ඔයගලන් definitions මොන හරි ගත්තොත් ඒ reference එක මට අනිවාර්යයෙන්ම අතන තියෙන්න ඕනේ.
right? And the other one is දැන් අතනදී the definitions එකක් මොන හරි දාලා තියෙනවා නම් okay no can do the citations කරන්න citations ඉතින් කමාරු නෑනේ දැන් හිතන්නකෝ same example you are giving the teacher of role කියන එකට role of teacher කියන එක කවුරු හරි define කරලා තියෙනවා කියලා definition එකක් හොයාගත්ත කියලා එතකොට මේ definition එක යටින් write the author's name authorගේ නමයි page number year එකයි authorගේ නමයි year එකයි page number එකයි තුනම දාන්න clear මැඩම් එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එකකින් ගන්නව නම් citations කොහොමද දාන්නේ? site එතකොට website එකෙන් ගන්නවා නම් දැන් if you are a PDF website ගන්න Wikipedia ගන්න එපා Wikipedia වල කිසිම standardized මේ documentary එකක් නැහැ. ඒතර PDF ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් author කෙනෙක් ඉන්නවා. so author කෙනෙක්ව ගන්න PDF එකේ ඉතින් පිට දෙක තුනක් තියෙනවානේ. authorව year එකයි page එකයි citation එකට. right? and the ඒකම reference එකට යද්දි author year page number එකක් අපි දාන්නේ article එකේ නම. or website එකේ link එක. clear? Clear, madam. right. දැන් අපි citations දාන එකට අපි කියනවා research presentations වලදීම justifications කියලා. මොකද ඇයි ඇත්තටම අපි අය references citations දාන්නේ? why do you use the citations and why do you use the references? To identify whether the points are true. Yeah. Okay. To identify, yes. To prove the whatever the findings. Yes. Now, when we are presenting or something, especially a definition, when we are giving the definitions, there should be the definitions in a sense, it has to be a scientific definition. නිකන් අපිට definitions දෙන්න බෑ. It has to be a scientific definition. The book එකකට එන්නේ scientific definition එකක්. එහෙනම් we have to justify it. We want to say, this is taken from here. මේක මේ නිකන් මට හිතුණාට කියන එකක් නෙමෙයි. ඒතර මට හිතනේම හැම වෙලෙම හරි වෙන්නේ නැහැනේ. හරි වෙන්න නම් මම එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. I have to prove it. so මේක තියෙන්නේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරලා prove කරලා ගත්ත definition එකක්. so එතකොට මගේ findings it enhance my finding and say these are the findings I found and it's been proved by this person. It is mentioned in this book. එක තමයි කියන්නේ. එකට තමයි අපි citations and the references දාන්නේ. coding ගැනත් මම කතා කරන්නම්. coding in a sense, now sometimes when we are describing, හිතන්න දැන් මෙහෙම. I'm going to describe some of the incident happened to a teacher. For a teaching skills, significant teaching skills. So how the significant learning environment එකක් classroom එකේ හදන්නේ and how the new teachers face challenges in the classroom setting. ගැන අපි කතා කරද්දී so I have taken some study. I observed some novice teachers. So in a particular school, so I explaining in this particular school, St. Peter's International School කියලා. So the St. Peter's International School, every time it's find difficult because St. Peter's International School කොටහේන කොළඹ bigger school එක, right? So every time I find like it's it's repetitive නේ. So it's very space wise හරි අමාරුයි ඔක repeat කරන්න. So then I'm going to use school A කියලා හිතන්න තව ස්කූල් එකකුත් මොකක්ද තියෙනවා කියලා හිතන්නකො නැත්නම් you find out the easiest name that like where it's convenient for you and you said okay I'm not going to repeat this whole lengthy sentence. I am going to use the
school A මොකක් හරි දාගන්නවා කියලා. එතකොට ඔයා first time when you're mentioning that school you write within brackets St. Peter's International School Cottahena Colombo. So then you write within brackets school A. Then once you mention that school A, so then when you are going to mention the same school, you are not going to mention the St. Peter's this and that. Instead of that, you use the school A. So the novice teachers who recruited in school A, they have been there for 1 year. So අපි දන්නවා දැන් school A කියන්නේ අරකටයි කියන එක. ඒතර coding එක දැම්මේ within brackets. Is it clear that coding part? yes madam. Right. Coding නම් ඔයගොල්ලන්ගේ තාම bachelors level එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර වෙලාවට when you are reading the articles coding කියන එක තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැනට ඔය coding කියන එකත් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න. මොකද මේ research එකකදී අනිවාර්යෙන් coding part එක තියෙනවා. හරි. Any questions with the අමන references දාන්න හැටි කිව්වේ නෑ නේද? Okay. References ගත්තාම now I mentioned what has to be first? Author's name. Author's name. Last name එක Yeah. විතරයි. Last And name. සමහරලාට authors ලා දෙන්නේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. Then we have to write දැන් හිතන්න Benjamin Bloom and Joseph Brewer. They are the one who did the article. So then we don't take whole name. We say Bloom and Brewer. And එකත් A and D and නෙමේ දාන්නේ අර sign එක and එක Bloom and Brewer. Then comma 2000 hari මොකක් හරි year එක 1999 and then rest of the article. Clear? Yes, ma'am. Right. එකත් එක්ක once you write that ඒක article ඔක්කොම name of the article ඒව ටික ඔක්කොම ලියලා then after that except the author's name or author's name and the year highlight the rest of it. දන්නව නේද highlight කරන්න කියන්නේ මොකක්ද කියන එක? Yes, highlight the rest of it. Then go to the paragraph. ඔයගොල්ලන් ඔය laptop එකක නම් ඉන්නේ බලන්න ගිහිල්ලා. home මේකේ word document එක දාපුවම paragraph කියලා එකක් තියෙනවා. Are you all in the phone or the laptop? Your computers there. Phone, madam. phone madam. Is there a laptop with nearby you all? තියෙනවා නම් හොඳයි. So highlight කරන්න rest of it except the author's name and the year. Highlight rest of it and go to the paragraph because in the file can home page එකේ there are clipboard front paragraph styles ඔහොම කියලා තියෙනවා. Go to the paragraph and අර පොඩි arrow එකක් තියෙනවානේ paragraph එක කියන තැන ඒක click කරාම you all are getting ඉස්සලාම තියෙනවා alignments, outline levels, indentation එහෙම කියලා. ඒක නෙමෙයි special කියන තැනට යන්න ඕනේ. Special තැන there is arrow, then click that arrow and then it says none first line hanging. You want to select the hanging part. හරි? hanging කරාම first line එකට වඩා 1 inch එකක් right side වෙලා second line එක හැදෙනවා. ඒක තමයි hanging කියන්නේ. Is that step clear? No, madam. Can you? Yes. Now, did you all get the highlight කරන part එක තේරුණාද? මොනවාද highlight කරන්න කියලා? Except the author's name and the year. author ගේ name එකයි year එකයි අරෙන්න ඉතුරු ටික highlight කරන්න.
highlight කරන විදිහ දන්නවනේ නේද? ඔව්. ඔව්. then highlight it ගිහිල්ලා යන්න දැන් document එකක්නේ ඔය තියෙන්නේ word document එකක්නේ. so word document එක open කරලා තියෙද්දි y'all are getting home page නේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන් ඔය open කරගෙන ඉන්නේ. computer එකක් on වෙලාද තියෙන්නේ නැද්ද ළඟ පාතක? ඔව් on කරගෙන ඉන්නේ ඔයගොල්ලන්. මොකද කරන්නේ? නෑ මැඩම් මගේ ලැප්ටොප් එක කැඩිලා මැඩම් මේ හදන්න දීලා. මේ සතියේ තමයි හම්බ වෙන්නේ ඒක. අනිත් එක්කෙනා කොහමද? මගෙත් නෑ මැඩම් බැටරි එකේ අවුලක් ඔන් වෙන්නේ නෑ. ඕකට හදාගන්න අනිවාර්යෙන්ම මට කියන්නේ ඔයගොල්ලන් ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මොකද ලැප්ටොප් එකකින් තමයි කරන්න ඕනේ. ෆෝන් එකෙන් කරන්න බෑ. right? ඔයගොල්ලන්ගේ නැත්තම් වෙන එකක් හරි හොයාගන්න අනිවාර්යෙන් ලැප්ටොප් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන් අනිත් එක්කෙනාටත් කියන්න ලැප්ටොප් එකක් ගන්න ලැප්ටොප් or computer whatever කාගේ හරි මට කමක් නැහැ. ඒකෙන් තමයි කරන්න වෙන්නේ. not on the phone. ෆෝන් එකෙන් කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් Zoom download කරගන්න. මොකද ෆෝන් එකෙන් කරනවා කියන්නේ it's very අමාරුයි බලන්න. ඔයගොල්ලන්ටත් එක කරන්න හරි අමාරුයි. අපිට බලන්නත් ටිකක් අමාරුයි. හොඳම දේ තමයි ලැප්ටොප් එකෙන් කරන එක. Zoom app එක download කරගන්න. Zoom app එක download කරගෙන I'll ask you all to Nirosha to send the link through email. email එකෙන් ගත්තාම direct ඔයගොල්ලන්ට Zoom එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒක කරගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. Right? Try to do that by next week so then we can do a trial and see before the presentation. Okay? because මේකට විතරක් නෙමෙයි දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ අනිත් තව presentations එන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ laptop එකම තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්න ලේසිම විදිහ. right? එහෙනම් දැනට මෙහෙම ලියාගන්න word document එකේ there is a home page. in the file home මෙහෙම කියලා තියෙනවා. home එකේ paragraph. so go to the paragraph and click on there. there is a special කියලා කොටසක් තියෙනවා. right? indents and shaping කියන යටතේ indents and shaping spacing indents and spacing එක යටතේ තියෙනවා special කියලා කොටස. special එක click කරාම hanging then okay කරන්න. clear? Okay, clear. ඕක ඔය විදිහට තමයි දැන් ඔය දැනට ඔය විදිහට තමයි hanging යන්නේ references hanging කරන්න. මොකද කාලෙන් කාලට ඉතින් වෙනස් වෙනවා. බලමු තව ඉස්සරහට යද්දි සමහර වෙනස් වෙනත් පුළුවන්. මොකද not last year ඊළඟ year එකේ 2018 වල end of 2018 6th edition එක මේ දැන් ආයෙ 7th එක ඉතින් like that is how කොහොමත් වැරදි කියන එකක් නෙමෙයි. මොකද අපි APA guideline එක follow කරන්න ඕනේ research කරනවා නම්. මොකද ඒක කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. සමහර දැන් අද research ඒ දවස් APA 6th edition එකට මේ විදිහට මේ author-වයි year එක අතෑරියේ නෑ. we select all the things and then sorry I didn't mention that italic part. sorry girls. අර select කරනවානේ author ගේ year එකයි නැතුව then select එක ඉස්සෙල්ලාම you all have to do the italic. අර font එක තියෙන්නේ font එකට ගිහිල්ලා එක select කරලා font එකේ තියෙනවානේ italic කියන එක ඇදේට තියෙන එක ඒක select කරලා ඒ ටික italic කරගන්න. italic කරලා තමයි hanging කරන්නේ. right? any questions or what? මඩම් මේ hanging කියන එකෙන් මොකද වෙන්නේ? hanging ගෙන් වෙන්නේ first line එකට වඩා 1 inch අඟල දකුණට එනවා second line second and third ඔක්කොම line ටික. දැන් ඔයාලට laptop තිබුණා නම් කරලා බලන්න තිබ්බ hanging එක.
ඒක තමයි. ඔයාගේ ලැප්ටොප් ටික හදාගන්න. මොකද දැන් ඉස්සරහට වීඩියෝස් එහෙම කරන්න තියෙනවා. I told them also ඔයගලන්ට කිව්වේ නැද්ද කොලෙජ් එකෙන් ලැප්ටොප් එකක් ඕනි කියලා? නෑ? කිව්වා මැඩම් මේ ඔන්ලයින් කරනවා නම් දරුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම ලැප්ටොප් එකක් හොඳ ඉන්ටර්නෙට් ෆැසිලිටිස් තියෙන්න ඕන. නැත්නම් ඔන්ලයින් කරන්න බෑ. මොකද අපි දැන් ෆිසිකල් ක්ලාස් එක වගේ නෙවෙයිනේ. මොකද මට ඔන්ලයින් දාපු ගමන් මම කව අනිවාර්යෙන් ලැප්ටොප් එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මොකද මගේ යන විදිහට වීඩියෝස් යනවා. ඉතින් එහෙම දැන් ඊළඟ ඒවලට වීඩියෝස් එහෙම යනවා. ඉතින් එතකොට ෆෝන් එකකින් වීඩියෝස් බලන්න හරි අමාරුයි. මේ ස්ටක් වෙනවා, කනෙක්ෂන් ඉෂුස් වෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එක ඊට පස්සේ අර මෙමරි ස්ටෝරේජ් ප්‍රශ්න එනවා. ඒ නිසා ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන් මට I can at least next week වත් හදා ගන්න. Right? Okay. Any questions? නෑ මැඩම්. නෑ මැඩම්. හරිද? clear day ටික. Okay. දැන් ඔය විදිහම තමයි written assignment එකකත් references දාන්නේ. Right. Then we can go. Right. So that is how the presentation. Then අනිත් එක්කෙනා නම් තාම join වෙලා නැහැ. Because I can't explain every day. මට හැමදාම explain කරන්න බෑ presentation එක කරන විදිහ. So tell her also those are the things and all. Right? So then මැඩම් we'll go back. excuse me. Yeah. the presentation එක අපිට එවෙලේ ප්ලේ කරන්න බෑනේ. එතකොට ටයිමින් තියලා නේද හදන්න වෙන්නේ? එවිල play කරන්න බෑ කිව්වේ. ඒ කියන්නේ මැඩම් මේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්න. එතකොට අපිට ස්ලයිඩ්ස් යවන්න බෑ නේද? නෑ මම screen share කරන්නේ නෑ. ඕගලන් ඒ කියන්නේ දැන් මොනවාද ඒක තමයි මම කිව්වේ ෆෝන් එකෙන් කරන්න බෑ ඕගලන්ට ඕක කියලා. ෆෝන් එකෙන් මේ Zoom එකට ගිහිල්ලා එදාට So ෆෝන් එකෙන් Zoom එකට ගිහින් ඕගලන් වීඩියෝ ඔන් කරන්න. ඔන් කරලා ඔගලන්ගේ ලැප්ටොප් එකකින් ප්‍රසන්ටේෂන් එක මේවා කරගෙන ඔගලන්ට ස්ලයිඩ්ස් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ලැප්ටොප් එකේ ඔයාලා ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න මම ෆෝන් එකෙන් ඔගලන්ගේ කියන්නේ ඔගලන් ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ ඔන් කරලානේ තියෙන්නේ. So then I'll watch that. ඕකේ මැඩම්. පැහැදිලි නේද ඒක? ඔයිතර පොඩ්ඩක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදාගන්න. මොකද දැන් ඔයාව මේ මොනවාද ඉඳගෙන කරන්නත් බෑ හිටගෙන තමයි කරන්න ඕනේ. ලැප්ටොප් එක ඔයාලට පේන විදිහකට ඔයගලන්ව කව වෙන්නේ නැතුව යන ලැප්ටොප් එකට එහෙම හදාගෙන ෆෝන් එකත් පොඩ්ඩක් කියන්නේ ළඟින් තියාගන්න පුළුවන් විදිහකට ඒ පොඩ්ඩක් ඒ ටික arrange කරගන්න වෙනවා ඉතින්. දැන් සමහර තැන්වලදී කරනවානේ දැන් අපිට තාම එහෙම resources නැහැනේ. සමහර අය ෆෝන් ලැප්ටොප් එක ප්‍රොජෙක්ට් එකකට කනෙක්ට් කරලා ඒගොල්ලන් ලැප්ටොප් එක ඉස්සරහා ඉඳගෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක දිහා බලාගෙන කරනවා. ඉතින් ඔයාලට එච්චරට එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේක තමයි ලේසිම විදිහ ඉතින්. නැත්නම් ඉතින් වෙන ලැප්ටොප් එකකට අරගෙන මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලැප්ටොප් එකෙන් Zoom එකට ගිහින් ඒකත් හොඳයි. ඉතින් තව ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ඉතින්. ඒක ඔයගොල්ලන් ඩිස්කස් කරගන්න දැන් අර අපි කලින් BSc ළමයි කරා ඒගොල්ලන් ළඟ හිටපු නිසා එක ගෙදරකට වගේ ඇවිල්ලා එයාලා කියන්නේ ලැප්ටොප් දෙකක් තුනක් තියෙනවානේ. එකකට දාගෙන ඔක්කොම දෙනා එකකින් ප්‍රසන්ටේෂන් කරනවා අනිත් එකකින් Zoom එකට join වෙලා ඒගොල්ලන් මට පේනවා ඒගොල්ලන්ව මේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රසන්ට් කරනවා වෙන ලැප්ටොප් එකකින්. එතකොට ඔක්කොමලා එකම තැනකට වගේ තමයි. ඉතින් ඔයාලත් ළඟ පාතක නම් එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒක that's depend on you all. Yes, any questions?
No madam. මොකද අර ඉඳගෙන කරොත් එහෙම ඔයාලා ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරනත් එහෙම මට පේන ස්ලයිඩ්ස් විතරයි. So I won't be able to see the presentation skills. එහෙම බෑ මෙතන ටාගට් එක තියෙන presentation skills. ඒ නිසා තමයි එහෙම කරන්නේ. Any problems with that? ඔයගලන්ට ඒක මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? නැත්නම් ඔයාලට මොන හරි solutions අදහස් තියෙනවා නම් කියන්න. ඒක ප්‍රශ්න අපිට මේ සාකච්ඡා කියන්නේ ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන්. Yes. එතකොට අපි zoom connect වෙන්නේ phone එකෙන් නේද madam? phone එකෙන් connect ඇහෙන්නේ වෙලා අර zoom connect වෙන්නේ phone එකෙන් නේද? phone එකෙන් connect වෙලානේ lap එකේ screen එක. ඔව් එහෙම තමයි කරන්න වෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට ලැප්ටොප් දෙකක් වගේ තියෙනවා නම් එක ලැප්ටොප් එකකින් zoom connect වෙලා අනිත් එකෙන් presentation එක කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකෙන් zoom එකට connect වෙලා ලැප්ටොප් එක නම් තියාගන්න පහසු. එහෙම කරලා එහෙම නැති ෆෝන් එකට ඔයගලන්ගේ PDF එක දාගෙන එහෙමත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ටිකක් ඔයගලන්ට ෆෝන් එක දිහා බලන්න වෙනවා. අර ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලනවට වඩා ඉතින් පොඩි ස්ක්‍රීන් එකක්. එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර ෆෝන් එක ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන ප්‍රසන්ට් කරන්න තියෙන්නේ. හැම වෙලෙම ස්ක්‍රීන් එක හැම වෙලෙම කියවන්නේ නැහනේ. එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. මට ඕගොල්ලෝ ඔයගලන්ව ස්ක්‍රීන් එකෙන් කියන්නේ අර වීඩියෝ එකකට පේන්න ඔයගලන් ප්‍රසන්ට් කරන විදිහ මට පේන්න තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේකම දේ. මට මේ slides පැහැදිලි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ because you all are sending the slides for me then I have the slides with me. මට slides මන් ළඟ තියෙනවා. I can go through the slides. දැන් ඔයගලන් ප්‍රසන්ට් කරන විදිහ තමයි මට පේන්න ඕනේ. right? ඔයගලන් ඉන්නේ දුරද එක ළඟ නෙවෙයිද ඔයගලන් තුන්දෙනා? නෑ මැඩම්. නෑ දුර. madam. ඔව්. දුර තිල්නී මමයි පැය 4ක විතර දුර. Oh my god. මාර්ෂයි අපිත් ඒ වගේ දුර. හතර තුන්දෙනාම ගොඩක් දුර මැඩම්. ඒ කියන්නේ මාතර කිව්වට ළඟ නෙවෙයි නේද? නෑ. මම නෑ හිතුවා මැඩම්. එක ටවුන් එකේ එහෙම කියලා. හරි. ඔව්. එහෙම එන්නේ ඒක කරන්න බෑ එහෙනම්. අර එහෙම තමයි පොඩ්ඩක් කරන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ලැප්ටොප් එකත් ඔයගලන්ගේ හදාගෙන දැන් කල් තියෙනවානේ. මේවා කරගෙන එක්කෝ ෆෝන් එකට ස්ලයිඩ්ස් ටික දාගෙන හරි PDF ෆෝමැට් එකකට එහෙම දාගෙන බලන්න. එහෙනම් මට හිතෙනවා ලැප්ටොප් එකෙන් ඔයගලන් ඔන් කරොත් ඒක ගොඩක් ලේසි ෆෝන් එකක් ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියෙනවට වඩා ඒක කවුරු හරි අල්ලන් ඉන්න ඕනේ ෆෝන් එකත් එතකොට. ඔයගලන්ට ෆෝන් එකට මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක දාගෙන ලැප්ටොප් එක ඔන් කරලා ලැප් එකෙන් zoom එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ ඔන් කරලා තියන්න. කැම් එක ඔන් කරලා තියන්න. ඕකේ. එතකොට screen එකේ presentation එක පේන්න ඕනේ නෑ නේද madam? නෑ මට ස්ක්‍රීන් එකේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක පේන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මට තියෙන ඔයගොල්ලෝ එවනවානේ කලින්. ඒ නිසා මට ඔව්. ඔයගලන්ගෙට වැඩි ලකුණු දෙන්නේ මෙතනදී ප්‍රසන්ටේෂන් එක මා ළඟ තියෙනවා. ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල්ස් තමයි අපි ගොඩක් බලන්නේ. ඒක තමයි මේ අසයින්මන්ට් එකේ ටාගට් එක. මොනවාද මෙතඩොලොජිස් කොහොමද ඔඩියන්ස් එක භාවිතා කරන්නේ ඒවා කියන එක. ඒ නිසා ඔයගලන්ගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක තමයි වඩාත්ම වෙන්නේ. ඒකට මට ඕගලන්ව තමයි සම්පූර්ණයෙන් උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාට පේන්න ඕනේ කොහොමද ප්‍රසන්ට් කරන්න කියන එක. right? Okay එතකොට madam. මොනවාද මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් වීඩියෝ එකක් මොන හරි දානවා නම් එතකොට ෂෙයා කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔයගලන් මෙහෙම කරන්න. දැන් ඔයගලන් ෆෝන් එකටත් ඔක අරගෙන PDF එක දාගෙන PDF එකක් ගන්න Word documents ගන්න එපා. Word documents open වෙන්නේ නැහැ. I think මගේ දෙකක් මං අද එවලා තියෙන open වෙන්නේ නැහැ නේද ඒ දෙක? open වෙනවද ඔයගලන්ගේ ෆෝන් වලට ඒ දෙක? I Yeah sent madam. 3 Word tudes for doc- you all. One is PDF format අනිත් එක PDF නෙමෙයි මට අමතක වෙලා මම Word එකක් එවලා තියෙනවා. open වෙනවද? එකක් නෑ මැඩම් madam. lesson plan format එකක්. open වුණාද? ඔව් මට ඕපන් වුණා මැඩම්. it depends on the phones. මගේ ෆෝන් එකට open වෙන්නේ නැහැ. මට අමතකුණා ඒක. Sorry for that. I'll resend you all PDF format එක දාලා. ඉතින් better
PDF format එකට convert කරගන්න presentation එක. කරගෙන laptop එකෙත් ඒක තියාගන්න. තියලා screen share කරන්න නැතුව, right? I hope you all know how to doing the screen sharing and all. නැත්නම් ඔයගොල්ලන් laptop එකට දාගෙන Zoom එක download කරගෙන if you all have any questions ask from me, I'll tell you all how to share the screen and all. Presentation එක open කරලා, right? If you have any videos or anything, screen එක without sharing the screen, cam එක on කරලා you can start the presentation. Right? If you have anything to video එකක් මොන හරි තියෙනවා නම් පෙන්නන්න, only for the video, so you can share the screen and show the video and all, video and picture. ඒක ආය අයින් කරලා ආය explain කරද්දි මොනවාද without sharing video camera එක on කරලා presentation එක කරන්න පුළුවන්. Okay. Okay, madam. Right. Okay, then Okay, madam. right, so then we'll go for the next one. We talked about the constructivism last week. Then today we'll inquiry based කතා කරේ නෑනේ. නැහැ madam. නෑ madam. Right. So we'll talk about the inquiry base. Inquiry base in a sense, so the main activity in the, now when it comes with the constructivities classroom, so mainly we focus on the problem solving. Then constructivism classroom එකට තව විදිහකට අපි කියනවා authentic learning centers කියලා. ඒක උතන දීලා නැහැ. Right, authentic learning center or the learning environment. It's also the same thing, because in the authentic learning also focus on the problem solving, right? So in the authentic learning also it says learning by doing. We engage them to understand the problem and realizing the problem, find the problem and understand it and find the solution for that, and then practice with the practice the whatever the procedures or the solution you found out. So that is problem solving and learning by doing. Hari? So authentic learning කියන එක හරි අලුත්ම concept එකක්. මේ constructivities classroom එකක් එක්ක යන. So even in the constructivities classroom also the same thing, problem solving. So I mean like we problem solving කියලා කියන්නේ දැන් අපේ ජීවිතේ ජීවත් වෙද්දී හැම තැනම තියෙන ප්‍රශ්නනේ. නේද? දැන් හිතන්නකෝ උදේට ඇඳගෙන පාරට යනවා. ඉතින් බස් එක ගිහිල්ලා. I missed the bus. So that's also a problem in the life. Problem එකක් කියලා කියන්නේ exam paper එකේ මෙන්න ප්‍රශ්නම විතරක් නෙමෙයි. In the life, when we are living in the life, we tend to face with the multiple problems in the lifespan. So that is natural and we don't want to be sad also. අයියෝ මටමයි වෙන්නේ, අයි මට ප්‍රශ්න. එහෙම වෙන්න දෙයක් නෑ. Problem කියලා කියන්නේ ජීවිතේ අපේ පිටිපස්සෙන් එන අපිත් එක්කම මැරෙනකම්ම යන දේවල්. ඉතින් ප්‍රශ්න නැති ජීවිතත් නැහැ, ප්‍රශ්න නැති කාලෙකුත් නැහැ. කිසි මොනම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ, so any kind of the problems, so it is kind of a one part of the life එක හැදෙන්නේම ওই ප්‍රශ්නත් එක්කම තමයි අපේ life එක වෙන්නේ. So we have the basic thing is we want to learn our learners in the classroom settings how to face the problems. දැන් ළමයි ප්‍රොබ්ලම් එකක් කියලා හිතුවාම හිතන්නේ පොතේ තියෙන ප්‍රශ්න විතරයි කියන එක නෑ. පොතේ තියෙන ප්‍රශ්න විතරක් නෙමෙයි. දැන් සමහරවිට පොතේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න දන්නවා. හැබැයි විසඳ ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ජීවිතේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් විසඳ ගන්න බෑ. ඉතින් එතකොට ඒක නෙමෙයි এডুকেෂන් එක කියන්නේ.
education එකක් කියලා කියන්නේ through education, through the educating or the education, the learner or the student in the class, in the educational environment, they tend to learn to solve any kind of problem they face in the life, in their life. ඕක තමයි education එක කියලා කියන්නේ. අපි ඕක තමයි education එක තුලින් දෙන්න හදන දේ. That is the main intention of the education. නැතුව මේ පොත complete කරන එකවත්, syllabus එක complete කරන එකවත්, exam එකට A pass එකක් ගන්න එකවත් නෙමෙයි. දැන් ගොඩක් වෙලාවට හැම වෙලේම අද යන එක exam orientation එකක් තමයි ශ්‍රී ලංකන් education setting එකේ යන්නේ. But it's not happening in every countries. I remember I talked about that Finland education, Canadian Finland educational system like Canadian based Scottish countries වලදී not only Finland, England වලත් ගොඩක් වෙලාට education system එක යන්නේ German, Spain, Sweden ඔය හැම country එකම වගේ යන්නේ ඔය Finland වල තියෙන education system එක I mean skill based. That is the thing. We want to find out the skill and we want to learn the skill, and the classroom has to be skill based. ජීවත් වෙන්න syllabus එකක් නෙමෙයිනේ අවශ්‍ය වෙන්න ඕනේ. ජීවත් වෙන්න ඕනේ skills. Social skills, problem solving skills, reasoning skills, thinking skills. ඕවා තමයි තියෙන්න ඕනේ. Creativeness ඕවා තමයි තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒවා නැති වුණොත් ළමයාට ජීවත් වෙන්න දන්නේ නැහැ. පොතක් එක්ක ජීවත් වෙන්න බැහැනේ. ජීවත් වෙන්නේ සමාජයේ. ඒතර සමාජයේ ජීවත් වෙන්න නම් ඕවා තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නිකන් අපි ඇකඩමිකලි විතරක් වෙලා සිලබස් එක කම්ප්ලීට් කරොත් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ සබ්ජෙක්ට් එක උනත් IT සබ්ජෙක්ට් එක උනත් කම්පියුටර් එකේ පාස්ට් එක විතරක් කියලා දීලා හරි ඕක ඔච්චරයි ඔය තමයි සිලබස් එක කියලා අතෑරියොත් කම්පියුටර් එකේ පාස්ට් කවුද අහන්නේ? No one is going to ask me. තියෙන පාස් ටික අර software එකේ software සමහරට 60 දකින්නෙත් නැහැ. ඒව සමහරට ඒව ටික ඉගැන්නුවා හැම කියන එක no one is going to ask like that. But like the skill based එකේ කොහොමද document එකක් ගහගන්නේ, කොහොමද ඒ document එක save කරගන්නේ, and how to do the මොනවාද PDF එකකට convert කරගන්නේ. ඔය වගේව තමයි skill based කියලා කියන්නේ. And the other thing is how to make a PowerPoint presentation, and how to have a Word document එක graph එකක් ගහගන්නේ කොහොමද, මොනවටද graph ගහගන්නේ. සමහරලා ළමයිට හිතා ගන්න බෑ මෙතනදී මොනවද මම කරන්න ඕනි කියලා. නිකන් Word document එකක article එකක් ලියනවාද, presentation එකක් කරනවාද, kind of that. But where it has to be done. දැන් මෙතනදී මං ආවොත් එහෙම මට දැන් අකුරු ටිකක් ඉලක්කම් ටිකක් දෙන්න තියෙනවා. So then I mean how can I do that? මෙතන මම ලියලා හරියන්නේ නැහැ. graph එකක් තමයි කරන්න ඕනේ. So ඒ වගේ creativeness එකක් සහ analysis and the reasoning. What should I do it now? So ඒ organisation එකත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම හැම subject එකක් තුලින්ම දෙන්න ඕනේ. සමහරවිට මට ඇහිලා තියෙන සමහර ගුරුවරු කියන මේක කොහොමද ඒක උගන්වන්නේ? මේක උගන්වන්නේ මේක විතරයිනේ අපිට ඕක කරන්න කියලා. ඕක කරන්න සිංහල ඉංග්‍රීසි වලදී. No, it's not like that. අපි මේ කතා කරන දේවල් හැම විෂයක් තුලම උගන්වන්න පුළුවන්. Every kind of I mean the learning environment we can do such things. Even in the significant learning environment එකදී we talked about the significant learning කියන එකේදී we talked about මෙතන මම දාලා නැහැ හැබැයි ඒව ලියා ගන්න taxonomy කියන එක. Taxonomy, TAXONOMY, taxonomy. So this taxonomy කියලා කියන්නේ, what is taxonomy? What's the meaning of taxonomy? මේක මේ නිකන් ඉංග්‍රීසි word එකක්. Yes. බලන්න Google search කරලා මොකද්ද taxonomy කියන්නේ කියලා. වර්ගීකරණය. English වලින් find out the meaning of English.
Oxford Dictionary meaning කියලා ගහන්න එතකොට වෙනවා. Yes. හොයාගන්න බැරි වුණාද තාම? The specific process of classifying things. Specific process of classifying things. That means classifying කියලා කියන්නේ divide it. අපි classified කරනවා කියලා කියන්නේ එකිනෙකට වෙන් කරනවා කියලා එකට වෙන් කිරීම සහ එතකොට වර්ගීකරණය differentiate. දැන් අපි differentiate කරනවානේ මොනවා හරි දෙයක් වෙන් කරන්න අපි ඒකේ විවිධත්වයක් හොයනවා. Right? So classification එක තමයි වර්ගීකරණය කියලා කියන්නේ. So we find the differentiations and විවිධාකාර දේවල් එකතු කරලා අපි එක විදිහට වර්ග කරනවා. Right? So that is the taxonomy. So taxonomy of significant learning. Significant learning එකක තියෙන වර්ග, significant learning එකක තියෙන elements, elementation කියලා කියන වර්ගීකරණයට elements කියන්නේ වර්ග, factors. So I mean the ඉස්ලාම taxonomy එක වර්ගීකරණය ගැන කතා කරේ taxonomy of significant learning. Benjamin Bloom again I talked about at the very first beginning. He's the one who talked about lesson plans, Benjamin Bloom, and he said the teacher has to do the lessons in a very pleasant way කියන එක. So Benjamin Bloom තමයි ඉස්සෙල්ලාම taxonomy කියන එක ගැන කතා කරේ වර්ගීකරණය, and then he said he talked about 3 factors: cognitive, affective, and psychomotor. Again, in the education, we can talk about the cognitive side, mental process එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. lesson එකක් තුලින් mental process කියලා කියන්නේ problem solving, creative critical thinking, reasoning, එතකොට creativeness එක, memory ඕවා improve කරන්න පුළුවන් අපිට lesson එක ඕනම lesson එකකදී. And the other one is affective. Affective කියලා කියන්නේ emotional පැත්ත. Right? Can human dimension, caring, emotional පැත්ත. හැමතැනදී මේක තියෙනවා. කොතනද මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Even in the scientific lessons මෙතනදී කියන්නේ emotion කිව්වම අඬන්න, දොඩන්න, hina වෙන්නම කියන එක නෙමෙයිනේ. Emotional කියන තැනදී like now හිතන්න අපි respiratory system එක ගැන කතා කරනවා. So then it is very important, the respiratory system. This system is very very important to our why it is very important. So we can talk about the importance of the respiratory system also at that time. After learning all sort of things and so this is very important. Do you all know why? Because we need to have oxygen to live, and the oxygen also we need to have pure oxygen. So to get the pure oxygen, what we have to do? From where we can get the pure oxygen? From the environment. So who gives the pure oxygen? Trees gives the pure oxygen. So then what if there are no trees, what will happen? Can we have pure oxygen? Can we have clean oxygen? No, we won't have it. So then by while learning about the respiratory system and all, we have to be very concerned of planting the trees also, because to maintain this system, to function this system in this way, if we don't have trees and if we don't have clean air to inhale, so then our system will be dysfunction. So then once it's dysfunction, we'll get the diseases. ඒක තමයි human dimension එක. emotion එකක් නේ අපි ඇති කරේ. ගස් වවන්න ඕනේ, ගස් කපන්න හොඳ නෑ. ඒක emotional bond එකක් අපි ඇති කරා ළමයින්ට. idea එකක් දුන්නා. it's needed. caring එකක් ඇති කරා. ගහක් හිටවන්න ඕනේ, ගස් පැල කරන්න ඕනේ, ගස් ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියන එක. right? ඒක තමයි එතනදී කතා කරන්නේ effective. ඒක ඕක effective එක අපිට හැමතැනදීම ඔයා කරන්න පුළුවන්.
right? And the other one is psychomotor. Psychomotor කියලා කියන්නේ physical skills, practical life. අපි කතා කරානේ kinesthetic learners ලත් ඉන්නවා කියන එක. So the ground level එකේ practically lesson එක කරන්න. ඒ කියන්නේ we have to do the practical sessions in the lesson. So then it will be enhance their kinesthetic learners, and also like through practicing, through engaging, through experiencing them. එතකොට through experiencing එකකින් මොන learning එකද improve වෙන්නේ? Once they are I mean doing the practical sessions. Yes, they learn by doing it. Learn by doing කියලා කියන්නේ මොකක්ද ඒ learning එක? Mhm. kinesthetic. No, no. මම දැන් කතා කරා. note එකේ නෑ මම කතා කරා ඒ උනාට. Authentic learning. Authentic learning. So learning by doing it කියලා කියන්නේ authentic learning. So through that we enhance the authentic learning. So that is what the very first taxonomy of significant learner, and then I mean the Fink, Dr. D. Fink talked about 6 factors of I mean significant learning, and he said in the lesson, even in the classroom setting, when the teacher is presenting the lesson, these 6 elements are also needed. First one is foundational knowledge, and the other one is application. අපි application part එක කතා කරා. Foundation knowledge එක කියලා කියන්නේ prior knowledge. ඒගොල්ලන්ටත් කලින් knowledge එකක් තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ කලින් ඒ ගැන පොඩි අදහසක් තියෙනවා නම් it's very easy. අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තාම ඒක හොඳට මතක හිටිනවා කියන එක prior knowledge එක ගැන. එතකොට in the prior knowledge like අපි කතා කරේ discovery learning කියන එක. Last week I talked about discovery learning. What is discovery learning? Learn by finding things by the child. Learn by finding, also like discover කර කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් අපි ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් අපි ගන්නවා. We count down their knowledge. So then before starting the lessons, the teacher asks is, okay, so today tell me who, I mean hands up those who have gone to the sea beach. How many have gone to the sea beach? Right? Okay, can you explain like your experiences of the sea beach? So they come across with different ideas. they හිතන්නේ එක ළමයි ගිහින් හවසක ගිහිල්ලා. අනිත් ළමයි ඔක්කොම ගිහින් තියෙන්නේ උදේ එක. හැබැයි මෙයා රැයක ගිහින් කියලා හිතන්නේ. So then he said, so it's very dark and it's very calm and quiet, not like in the daytime. It's very calm and also very windy and very cold. හැබැයි දවල්ට cold the beach එක නෑ. දවල් සීත නෑ. හැබැයි රෑට ටිකක් සීතලයි. සිසිල් ගති කෝල් කියලා කොහොම ලොකු සීතක් නෙමෙයි. කූල් ගතියක් තියෙනවානේ. It's very cool. Not like in the morning. එතකොට අර උදේ ගිය අයට තමයි idea එකක් එකතු වුණා. Because they haven't been in the night, but this child has been in the night. So we ask from their ideas and we consider them, we accept them. අපි ඒගොල්ලන්ගේ ideas accept කරනවා. reject කරන්නේ නැහැ. So ඒ accept කරන එක ඒගොල්ලන්ගේ ideas count කරගන්න එක තමයි discovery learning කියලා කියන්නේ. ඒතකොට discovery learning එක තුලින් අපි දැනගන්නවා මේගොල්ලන්ට foundational knowledge එකක් තියෙනවා. ඒ knowledge එකෙන් තව අලුතෙන් දෙයක් කරාම it's easy for them to understand. Foundational knowledge, the discovery knowledge, learning through discovery. ටීචර් එහෙම අහපුවම ටීචර් දැනගන්න පුළුවන් මේ ළමයින්ට ෆවුන්ඩේෂනල් knowledge එකක් තියෙනවද නැද්ද? ඒක නැත්තම් ෆවුන්ඩේෂන් එකෙන්ම තමයි පටන් ගන්න වෙන්නේ. right? other one is application. අපි application එක ගැන කතා කරා. integration කියලා එකක් තියෙනවා. integration in a sense like identify the differences and similarities.
ඉගෙන ගත්ත දේවල් දැන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අරක වගේ මේකත් ඒක වගේනේ. දැන් ඉන්ටග්‍රේෂන් එකේ දැන් මම මෙතනට එනවා ඉන්ක්වයරි බේස්ඩ් එකට. so දැන් ඉන්ටග්‍රේෂන් කියන තැන ඇප්ලයි කරද්දී we can apply the inquiry based. so inquiry based එකත් එක්ක like we tend to inquiry කියන්නේ questions අහනවා ප්‍රශ්න අහනවා. So then after delivering the lesson you can ask, so can you tell me something similar to this? මේ වගේ එකක් we talked about in the last lesson also, something similar to this. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන් එතනදී similarities හොයනවා. අරකත් එක වගේ මේක වගේ තමයි ඒකත්. Then you are teaching them water tanks. වැව් ගැන උගන්වනවා. So then you are telling them වැව මෙහෙමයි වැව මිනිස්සු තමයි හදන්නේ එහෙම කියලා. So then you can tell me, okay, so can you tell me some another analogy or something similar to වැව වගේ තියෙන තව එකක් සමහරට අපේ ගෙවල්වලත් තියෙන්න පුළුවන්. තව එකක් කියන්න පුළුවන්ද? So then they will කියන්න බලන්න වැව වගේ තියෙන තව මොන හරි. වැවට සමාන කරන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන තව? I'm asking from you all. Yes? විල විල. විලට පොන්ඩ් එක නේද ඔය කියන්නේ? පොකුණ නේ? පොකුණ. පොකුණයි විලයි දෙකම එකයි නේද? ඔව් මැඩම්. ඔව් නේ? ඔව් නේද? ඔව්. හරි පොන්ඩ්. හරි වැව නැත්තම් පොකුණ විල තව පොඩක් මෙයා වටපිටාව ගැන චුට්ටක් හිතලා හිතන්න. නේ ඔළුවට එන්නේ නැද්ද මොකුත්? ස්විමින් pool එක පොඩක් එක වගේ නේද? yes. pool එකත් පොඩ්ඩක් එක වගේ. ඒතර අපිට කියන්න බෑ හැබැයි ස්විමින් pool එක ගත්තාම සමහර වැවේ තියෙනවානේ වැවට කවුරුත් වතුර දාන්නේ නැහැ but it's man made. හදපු එකක්. right? වැව හදපු එකක් pool එකත් හදපු එකක්. හැබැයි we have to put water. එතන fountains නැහැ. වැවේ fountains තියෙනවා. උල්පත් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන උල්පත් නැහැ. we have to put water. then පොකුණ මිනිස්සු හදන්නේ විලක් නම් ගත්තාම පොකුණ ගෙදර හදන පොන්ඩ් එකක් නම් අපි හදලා වතුර දානවා. ඒතර natural පොන්ඩ් එකක් විලක් වගේ නම් හදන්නේ නැහැ. මිනිස්සු මේවා කරලා පොඩි වැවට වඩා පොඩි. එතන ඒකෙත් water fountains තියෙනවා. එතකොට මොනවාද අපි කරේ? we found the analogies, similarities හොයලා find the differences also. differences උත් හොයලා similarities උත් කතා කරනවා differences උත් කතා කරනවා. මේක මෙහෙම වුණාට මේක මෙහෙම නෑ. අරක මෙහෙමයි. ඒ මොකක්ද අපි කරන්නේ? we do say it is pros and cons. ඒ පැත්ත මේ පැත්ත ගැන ගලපනවා reasoning කරනවා pros and cons. that means analysis. we do the critical analysis. දැන් ඔයගලන්ගේ දැන් critical analysis ගැන exam paper එකේදී අනිවාර්යෙන් ඉතින් මම දෙන ප්‍රශ්නවල ඕවා තියෙනවා. theories explain කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මම නම් දෙන්නේ ඔය වගේ analysis කරන්න එහෙම නැත්නම් application parts එහෙම. ඉතින් so examples කියන ඒවා හොඳට ඔළුවට ගන්න. මොකද examples වලින් තමයි ඔයගලන්ට critically analysis කරන්න පුළුවන්. right? now only she is joining. Okay, Malsha, can you hear me?
Okay, right. So the ඒකත් critically analysis ඒ පැත්තේ ඒක කරනවා කියලා කියන්නේ that means we do this, find the similarities, we find the differences, and then we critically analysis that and find the pros and cons. So these are the similarities and these are the differences. So that means integration කියන එක. Right? And the other one is, I'm just talking about the taxonomy. Human dimension, I talked about human dimension. I mean the how it goes and how it's connect with the human life and make some emotional relationship and kind of that, and caring also the same. And the other one is learning, how the learners learn කියන එකත් in the classroom settings we want to consider that, because there are different learners. So then as a teacher, we have to consider that also, right? That is something extra thing I just explained with y'all with the taxonomy of significant learning classroom settings by Dr. Lee. Okay. So inquiry based, is it clear? I hope it's clear now. Inquiry based කියන එක. And even I'll just add this one, if especially Vygotsky in the social cultural setting up, it gives that child's cognitive tools. So then cognition කියන එක ගැන කතා කරාම cognition is mental process, right? So cognition එකේදී, did I talk about the cognitive skills? කලින් දවසේ කතා කරා නේද? If I'm not mistaken, yes, I guess. Cognitive skills ගැන list එකක් එහෙම හැදුවා නේද ඔයගොල්ලන්? No, madam. No. නැද්ද? Yes, what are the cognitive skills? Yes, Marsha, can you hear me? Yes, madam. Yes, why you got late? මොකෝ පරක්කෝ? අක්කලා ගෙදර ගිහිල්ලා. පරක්කු වෙන්න බෑ. එක දවසයි මේක තියෙන, හරියට එන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් අද එක දවසක් මිස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම වුණොත් නැත්නම් half attendance තමයි වැටෙන්නේ. දන්නව නේද 80% attendance බලනවා කියලා? ඔව් මැඩම්. ඔව්, online උනත් ඕක බලනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් තියෙන දවසේ lecture එකට 6:30 එන්න. Okay, so the cognitive skills කියලා කිව්වහම mental process එකත් එක්ක අපේ brain function එකත් එක්ක brain එකෙන් වෙන කාර්යයන්, මොලෙන් සිද්ධ වෙන කාර්යයන්. මොනවාද cognitive මොලෙන් වෙන්නේ? What are the cognitive skills? Writing. Sorry? Writing. Writing එක මොලේ, ඒ කියන්නේ මොලෙන් තමයි අපි කියන්නේ command එක දෙනවා. හැබැයි අතින් නේද අපි ඒක කරන්නේ. Thinking. ඒක කරන්න කලින්, yes, writing එකට එන්න කලින් writing එක තමයි අන්තිම result. Thinking. Thinking. Okay. Yes, thinking. Yes, cognitive skills කියන list එක ලියා ගන්න. Thinking, yes. Thinking එක develop වෙනවා කාලෙත් එක්ක. දැන් පොඩ්ඩක් අපි මුල් කාලේ අපි හිතනවා. හැබැයි with the experiences, with the prior knowledge, ඒකත් එක්ක අපි thinking කියන එක තව ටිකක් develop වෙනවා. We tend to think critically. දැන් අර වැව ගැන අපි හිතද්දි දැන් we tend to think critically නේ. කොහොනේ pool එකත් එක්ක වගේ, but there are some differences. Critical thinking. Right? ඒකත් එක ටික කාලයක් යද්දී with some other knowledge and the prior knowledge, we learn the things and all. ඒකත් එක we tend to apply the law and order, නීතිය සහ theories ඕ apply කරලා we tend to think logically, right? සමහරලාට හිතන්නේ මෙහෙම. මම critically thinking, I just say okay, swimming pool also similar, pond එකත් similar, වැවට water tank එකට ඔය ඔක්කොම similar. ගෙදර තියෙන වතුර ටැංකියත් පොඩි වැවක් වගේනේ. ලොකු එකක් නම් ඒකත් අපිට සමාන කරන්න පුළුවන්.
So logical thinking වගේ යද්දි we do say there are dimensions. We talk about the dimensions. වැවක් ගත්තාම මෙච්චර dimension එකක් තියෙනවා. මෙච්චර දිගක් තියෙනවා, පළලක් තියෙනවා. මෙහෙම මෙහෙම මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි pool එකක මීට එහා තියෙනවා scientific method එකක් තියෙනවා water pump කරන විදිහේ. That is logical reasoning. We do think logically. Is it clear? Logical thinking කියන එක? yes madam. The logical thinking එක අවුරුදු 5න් 6න් එන්නේ නැහැ. Logical thinking කියන තැනට එන්නේ ඉතින් ටිකක් යනවා අවුරුදු 18ක් 19ක් වගේ. ඔය වගේ කාලේ අර හොඳට education එකත් එක්ක කරන subjects උත් එක්ක logical thinking එක කියන්නේ එක enhance වෙනවා. Right thinking and then what else? තව මොනවාද? No? What are the other cognitive skills? Okay, fine. I hope all three of you all have internet. Zoom in on internet. And we'll take a 10 minutes break. Cognitive skill list එකක් හදලා තියාන break එකේදීත් 10 minutes තියනවානේ ලොකු වෙලාවක් යන්නෙත් නෑ. හොයන්න cognitive skills කියලා search කරන්න. search කරලා හදන්න තුන් දෙනාම list එකක් බලන්න. Okay? Okay. Okay, ma'am. Right. So then after that we'll discuss the rest of it. We'll have 10 minutes break then.
Hi, is everyone here? Can you all hear me? Yes, madam. Okay. So what about the others? Okay. So did you taken down the cognitive list? What are the cognitive skills? Problem Yes. solving, Problem solving. Okay. decision making, Decision making. remembering, දැන් අනිත් අය එකට ලිස්ට් එකේ නැති තියවල් තියෙනවා නම් ලියා ගන්න. Yes, remember also. And remember කියනටත් වඩා we can say memory. Right? Memory. තව reasoning, reasoning. So reasoning also can be done in a two ways, deductive reasoning and inductive reasoning. So deductive reasoning කියලා කියන්නේ අපි ගොඩක් දේවල් we consider lots of things and come to one conclusion. අපි දැන් හිතන්නකො මෙහෙම I myself experience a relationship breakup, and I myself experience two relationship breakups. So and also I overheard few stories about relationship breakups of my friends, and I experienced my own relatives too, few of my relatives. So then I experience lots of incidents and then come to a final conclusion and say boys are cheaters. ඒක මොකක්ද? Deductive reasoning එක. And some points we do reason out and say only one experience, right? එක experience එකක්. We just consider one experience and then we come into a conclusion, say all the men are, cheaters, like that, right? But my coincidence are very less number of coincidence, sometimes one coincidence, but I have come to a general conclusion. So that is inductive reasoning, right? And deductive reasoning එකදී අපි ගොඩක් ඉන්සිද්දි බලනවානේ, and also we consider the other ideas, අනිත් අයගේ අදහස්, අනිත් අයගේ ඒගොල්ලන්ගේ experiences, ඒ හැමෝදේම අපි consider කරන අපේ decision එකට. excuse me madam, Yes. Tilini. Yeah, I admit her. Okay madam. And the inductive reasoning, we only consider my own thing or one incident or something, whatever the coincident is limited, right? In the deductive reasoning, we consider lots of things, others' ideas, kind of that. Is it clear? Reasoning madam. part, inductive and deductive. Yes madam. Okay. Anything else? Taumanad. Attention, Attention, yes. analyzing, Analysis, okay. Critical analysis කියලා ගන්නත් පුළුවන්, yes. ordering, Ordering කියන එක decision making යටතට තමයි යන්නේ. Ordering වෙනම දාන්න එපා. තව මොනවාද? Calculations. Sorry? Calculating. Calculating එක problem solving යටතනේ. problem එකක් නේ අපි solve කරන්නේ එතනදී. Right? It goes under problem solving. තව මොනවාද ඔයගොල්ලෝ ලිව්වේ? ඔය වගේ කියන්නේ එතකොට මොකද හැම එකක්ම හොයාගන්න දැන් Google එකේ තියෙන හැම එකම හරි නැහැ. Then I can. classifying, Sorry? classifying, Classifying, yes. Classifying a taxonomy, yes. Classification, okay.
information processing, that also cognitive skill එකක්. information processing in a sense sensory informations, auditory, visually, kinesthetic, olfactory or taste. You have my information එකක්ම processing වෙන විදිහ, that's also cognitive skills. තව anything else තව හොයාගත්තද තව මොන හරි? pattern recognition. Pattern recognition. And language also goes under cognitive skill, because it's language also processed by the brain. Anything else? තව මොන හරි වෙනස් දෙයක් තියනවද? Planning. Sorry, planning. Yes. Okay, organizing, planning. Okay. Right. So those are the few cognitive skills, like which included for the mental process. So why I ask you all the cognitive skills, because cognition is very related with education. So cognition කියන එක කතා කරේ cognitive development එක ගැන. අපි තාම ඒක in detail ගියේ නැහැ. But who talk about cognitive development? No, pioneers in educational psychological කරා. Yes. මතක නෑ නේද? Who talked about cognitive development stages? Sean Piaget. Sean Piaget talked about cognitive development stages. So Piaget only considered pay the concern on the mental process. So he said people learn because of this mental process. So mental process is the thing which is effective for learning. මිනිස්සු ඉගෙන ගන්න මේ mental process එක හරහා මේ cognitive skills තුලින්. People learn through cognitive skills. So he focused on more attention on cognitive development. But Vygotsky in here, Vygotsky or Vygotsky. So Vygotsky say like Vygotsky කියලා සමහර අය කියනවා. So Vygotsky talk about cognitive development as well as he add the cultural factor, social factor. And he say people not only learn through cognitive skills, they also learn through connectivityism. Connectivityism in a sense, they made relationships and they mingle with others, and then through association with others, people learn things කියන එක. Right? ඒ කියන්නේ cognitive process එක වෙන්නේ මගේ ඇතුළේනේ. හැබැයි ඒක විතරක්ම නෙමෙයි, social learning එකක්. මේ පරිසර සාධක තුලිනුත් ළමයි අනිත් සමාජයත් එක්ක ගැටෙමින් අපි දේවල් ඉගෙන ගන්නවා කියන එක තමයි Vygotsky කිව්වේ. So he talked about the methods of scaffolding. Scaffolding කියලා කියන්නේ help කරන එක. කතා කරා නේද scaffolding එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක? නැද්ද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරේ නැද්ද ඒක? නෑ නේ තාම. It's fine. Yeah, we haven't talked about it. So scaffolding in a sense helping. එක Vygotsky කතා කරපු එක point එකක්. So in the classroom settings, we use scaffolding. Scaffolding in a sense help each other. අනිත් අයට උදව් කරනවා. උදව් කරන ගමන් අපි ඉගෙන ගන්නවා. උදව්ව ගන්න ළමයාත් මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. උදව් කරන කෙනාත් ඉගෙන ගන්නවා. Like that. So in the class, a whole classroom process එකම learning process එකක් කියන එක තමයි. So that is what in the Dr. මොනවාද Leggett articles වල Dr. Lee is very famous educational psychologist, modern educational psychologist. So you all can read it, Dr. Lee Fink. So he talked about so many things related with significant learning. කලින් කතා කරා වගේ
So he talked about the whatever the modern educational factors, lots of modern educational factors. So he says like significant learning well he talked about 6 elements one කලින් කතා කරා වගේ. So through that people learn things කියන එක. එතකොට දැන් මේ inquiry based එකෙනුත් we can ask the questions, and also within the group settings we can form the group settings in the classroom, and then like through problem solving they also can do the inquiry based within themselves. ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න කරගන්නවා ඒගොල්ලන්ව. දැන් මෙහෙම කරොත් මේක වැටෙයිද? අපි කුඩ තිබ්බොත් මේක වැටෙයිද? නැත්නම් වැටුනොත් මොකද අපි කරන්නේ? අපිට ගම් ගාලා අලවන්න වෙනවා එහෙනම්. නැත්නම් වැටෙනවා. ඔක තියලා හරියන්නේ නැහැ. Like that, through the inquiry base and the experiences, they come into a decisions. Right? So the next one is reflective. Reflective in a sense, you are giving a very, the depth understanding about the conceptual understanding about the lesson. A lesson එකක් අපි කරද්දී reflective එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ how this lesson is going to be. දැන් මේ lesson එක ඉගෙන ගත්තාම අපිට මේවා කරන්න පුළුවන්. Right now, if you like just assuming you all are teaching a parts of the computer, so then okay, today we are going to do the parts of the computers. All right, okay, now turn to the textbook and now read it. This is this කියලා කිව්වහම ළමයි also like අද ඕක ඉගෙනගෙන සමහර ළමයි අහනවා ඕක ඉගෙන මොනවද අපි කරන්නේ දැන් පොල් ගන්නද ඕක ඉගෙනගෙන ඔය වගේ like with especially teenagers ලත් එක්ක අනේ මේ ඕක මොනවා කරන්නද කියා දන්නෙත් නෑ අපි මොනවද කරන්නේ කියන එක. So that is the අපිට කරන්න ඕන දේ next step එක අපි දන්නේ නැත්නම් like we don't have any kind of interesting to learn. So in the authentic learning styles they do say like children like to have students they are very very motivated to solving the real world problems. හැම කෙනෙක්ම දැන් ලොකු දැන් ඔයගොල්ලෝත් සමහරලාට එතනදී දැන් ඔයගොල්ලන්ත් කතා කරනවා ඇතිනේ මේ කරන දේවල් ගැන සමහරලාට තේර මොකක් හරි දෙයක් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ කොයි හරි ඉගෙන ගන්න තැන්වලදී එහෙම සමහරලාට ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි දෙයක් එකකින් කරන්න දෙයක් ප්‍රැක්ටිකලි නැත්තම් සමහරලාට කියනවනේ ඒක ඉතින් කිසි ප්‍රැක්ටිකල් ගතියක් නැහැ නේ ඒක කරන්න බැහැනේ අපිට කරන විදිහක් කියන්න ඕනේ. නැතුව තියරි එකක් ඉගෙනගෙන මොනව කරන්නද? Exactly yes. තියරි එකක් විතරක් ඉගෙන කරන්න දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඒක ළමයි දන්නෙත් නැහැ. We have to give that idea application part එක. reflective කියන එකට application එකත් ඇතුළත් වෙනවා. And the other thing is what you can do, what are the benefits of this study? මේක ඉගෙන ගත්තාම මොනවද කරන්න පුළුවන්? එතකොට ඔයගලන්ට කම්පියුටර් එක ගැන උනත් හරි දැන් ඔයගලන්ට මේක මේ පාඩම ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාලට කම්පියුටර් එකක් ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන parts ඔක්කොම ටික දැනගන්නත් පුළුවන්. So you all can find out a very good knowledge about the parts of the computer, and even if you can go home and teach your siblings or your parents and say this is this and all. So even if you go for a internet cafe or something to get a printout or something, so you know now from where it comes and what you want to access in kind of that. So you are being aware of by learning this lesson. So then when you focus the benefits of the lesson, it is kind of an enlightenment for the students and they intrinsically motivated. Intrinsically කියලා කියන්නේ අතුලාන්තයෙන් එන motivation එක. කවුරුත් වෙන මුකුත් එළියෙන් කියන එකක් නෙමෙයි ඇතුලෙන් මේගොල්ලන්ට ආසාවක් එනවා. ඒ කියන්නේ මට මේවා කරන්න පුළුවන් නේ අලුත් දෙයක් කරන්න පුළුවන් නේ. Everyone likes to do the new things නේ. අපිත් ආසයි දැන් අපි උනත් අදත් එකම පාඩම හෙටත් එකම පාඩම කියද්දි දන්න එකමනේ කියවන්නේ. එහෙම කියලා කියනවා. Mostly it happens ගොඩක් වෙලාවට දැන් මොනවාද when we are doing the masters and all lectures වල ඉද්දි උනත් සමහරවිට bachelor එකේ ඉගෙන ගත්තව ආයෙම කියද්දි සමහරවිට ළඟින් අයියෝ මේවා ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ ආයෙම කියවන්නේ එහෙම කියලා අපිම කියලා තියෙනවා.
like naturally වෙන දෙයක් අපි කැමති අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. So then like maybe okay now we are in masters and like okay want know something new. ඒකනේ අපි ඉගෙන ගන්න නැත්තම් ඉගෙන ගන්නෙත් නැහනේ. I mean to අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න තමයි it's the nature of human being. Everyone likes to learn the new things. Is it clear reflective කියන එක? Yes, madam. Oh අනිත් අය Yes, madam. Clear. clear. Okay, the next one is collaborative. Collaborative කියන එක මම කතා කරේ discovery learning මතකයිනේ. I mean the we ask the I mean then teacher knows that teacher දන්නේ නැත්තේ නෑනේ මුදු වෙරළ ගැන teacher අනිවාර්යෙන් දන්නවා beach එක ගැන. එතන teacher rainbow එක ගැන අනිවාර්යෙන් දන්නවා when can we see the rainbow and how the rainbow is appeared kind of that. Teacher of course know the scientific uh, uh, theory behind it. But then teacher asks from the students and say like have you all seen rainbows? When can you see the rainbows? Kind of that. And what are the colors of it? Can you all name it? Kind of that. So we are asking from the students. So they will come across with kind of, I mean, when can we see the rainbow? Kind of that. So this is, I read it from an article. ඒකත් මේ authentic learning ගැන කියවද්දී මට හම්බෙච්ච article එකක්. One of it is a real experience of one of the teacher. So එක මේ qualitative study එක මේ ළමයින්ව interview කරලා ඒකෙදි classroom observation එකක්. So ඒකෙදි හම්බ වෙච්ච detail එකක් තමයි ලියලා තිබුණේ. When I was reading about qualitative studies happening in the classroom settings. So the teacher has, it's not Sri Lankan one, this is happened from Korean, South Korean, Korean independent school case study. So their teacher mentioned it like the class teacher has asked, apply the discovery learning or the collaborative learning skills. Collaborative can teacher student දෙන්නම participate වෙනවා. ඒතර ඔක්කොම group එකක් විදිහට participate මුළු class එකම actively participate වෙන එක තමයි collaborative learning. ඒකට අපිට collaborative වෙන්න we can apply the discovery learning, authentic learning styles and the significance taxonomy of the different taxonomies. We can apply lots of things. So the teachers like, have you all seen rainbows? Yes, everyone has have seen the rainbows, and the answer was yes. So when can we see the rainbow? That was the question. And one child, not only one, few of the students, they gave the answer in the rainy day. We can see the rainbow in the rainy day. Right. Okay, if I ask the same question from y'all, ඔයගලන්ට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? When can we see the rainbow? නිකන් ඔයාලට හිතෙන දේ කියන්න, just tell me. After the rain. After rain. After the rain, okay. What else? උත්තර දෙකක් හම්බුණා අනිත් එක්කෙනා. Yes, who didn't give the answer? Oh, air and sunlight shine. Water drops in the air. Water drops in the air and sunlight shining from. I'm asking when can you? I mean, how we can see the what is the behind it ne way? When can we see the rainbow? Rainbow එක කොයි වෙලාවටද පේන්නේ? That's it. After rain. After the rain. Okay. Right.
So in the same question as when can we see the rainbow? So then he said almost most of the students gave it after the rain, and one child gave it when the sun comes. Right? That was the answer. When the sun comes. So then සාමාන්‍යයෙන් case study එකක් කරද්දි observation එකක් කරද්දි direct ඒ කියන්නේ live participation observation එක the research methods ඕවා observation කියලා කියන්නේ one method එකක් qualitative research එක. ඒතර observation එකක් කරද්දි අපි අපේ participants ලා ඉන්නානේ ඒගොල්ලන් මොන හරි දෙයක් කිව්වොත් ඒ වචනේ ඒ විදිහටම ලියන්න ඕනේ. We can't change it. ඒකේ විදිහටම ලියලා තියෙනවා after the sun. ඒතර ඒ උත්තරේ හරිද වැරදිද? Sorry, when the sun comes out. After the sun නෙමෙයි when the sun comes out. ඒ උත්තරේ හරිද වැරදිද? හරි. හරි. අනිත් අයට මොනවද හිතෙන්නේ? ටිකක් හරි. ටිකක් හරි. Okay. අනිත් අය? හරි. Hari. Okay. So other children gave it after the rain. වැස්ස ඉවරුණාට පස්සේ. මේ ළමයා කිව්වා when the sun comes out. ඉර පෑවුවට පස්සේ. එතකොට දැන් වැස්ස ඉවර වෙලා ඉර පායන්නේ නැති වුණොත් අපිට රේන්බෝ එක පේනවද කළුවරට? නෑ අපිට කළුවරට රේන්බෝ එක පේන්නේ නෑ. රේන්බෝ එක පේන්න නම් හොඳට එළිය වැටෙන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න ඒ ළමයාගේ උත්තරේ වැරදි නෑ. It's not wrong. It's another side of the අපේ scenario. අපේ scenario එකේ එක පැත්තක් එක තනිකර වෙනස් පැත්තක් ඒ ළමයා ගත්තේ. And we always do say after the rain. වැස්සෙන් පස්සේ තමයි එන්නේ. හැබැයි අපි කතා කරන්නේ වැස්සෙන් පස්සේ ඉර පායපුවම තමයි රේන්බෝ එක පේන්නේ කියන එක. හරිනම් එහෙමනේ පේන්නේ. වැහැලා ඉවර වෙලා ඉර පෑවුවම තමයි අපිට රේන්බෝ එක පේන්නේ. Of course, yes, after the rain, but sun also has to come out. We want to have the sunlight. Sunlight එක ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට පේන්නේ නැහැ. So now they are the idea. So once you get that idea, so අපිට දැන් ඒක දෙකක් idea එක දාවහම දැන් even there the teacher has combined the two ideas and say yes, of course. So after the rain, of course after the rain, but when the sun comes out. When the rain stops and when the sun comes out, we can see the rainbow. So we combine two answers. So both the answers were taken down from the classroom setting. එතකොට අර ළමයි ඔක්කොමලා actively එකට participate වුණා. And අර after this when the sun comes out කියන learner ගැන පොඩ් හරි special learner කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ එයා වෙනත් විදිහකට හිතුවා. හැමෝම හිතන විදිහකට නෙමෙයි. හැබැයි හිතපු විදිහ වැරදි නෑ. That teacher never said no, it's not like that, there has to be rain. No, එහෙම කියලා කිව්වේ නැහැ. So that is that we like in the collaborative settings we have to give the discovery learning opportunity for your students and the authentic learning opportunity. I mean learn trial and error. වැරදි ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව, ඒගොල්ලන්ගෙන් උත්තර ගන්න අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ, and the learn as a team. මොනවාද කෝපරේෂන් එකක්, කෝපරේෂන් ලර්නින්. කෝපරේෂන් කියලා කියන්නේ යාළු කට්ටියක් එකතු වෙලා ගෲප් එකක් එකතු වෙලා ඩිස්කස් කරලා ඔය වගේ හැම ලර්නින් පැටර්න් එකක්ම කොලැබොරේටිව් ලර්නින් කියන එකට ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. And the other thing is teacher has to accept the ideas of the children. ඒව සමහරට හරීම 100% හරි නැති වෙන්න පුළුවන්. No, I mean none of the answers are correct in 100%. නේ. හැම answer එකක්ම 100%ක්ම හරි නෑ. Unless it is semantic. Semantic එක කියන්නේ අර opinion මේ fact කියන එකක්. දැන් what is the longest river in Sri Lanka කව මහවැලි අරින්න වෙන දෙයක් නෑනේ. ඒව තමයි semantic කියලා කියන්නේ. ඒව නැතුව වෙනේව අපිට කියන්න බෑ. වැරදි කියන එක.
but we can modify it. අපිට modify කරන්න පුළුවන්. අපි ඒගොල්ලන්ගේ මානසික තමයි අර ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන prior knowledge එක. Right? Whatever the prior knowledge they have, ඒ prior knowledge එකට තමයි අලුතෙන් දෙයක් එකතු කරේ. ඒ තියෙන ටිකටම අපි අලුතෙන් දෙයක් එකතු කරා නම් I mean we assimilate the knowledge. තියෙන prior knowledge එකට අලුතෙන් දෙයක් එකතු කරනවට අපි කියන assimilation කියලා. So we assimilate the knowledge. Right? So the last one is integrative. Integrative කියලා කියන්නේ so whatever the knowledge the learner has, right? Whatever the experiences learner has, we get the support it. Same thing අර මම prior knowledge එක ගැන කතා කරානේ කලින්. ඒ වගේම like we take the learner, we consider the learners like a discovery learning කියන එක අපිට දාන්න පුළුවන්. I mean, we ask the given opportunity for the child to express the ideas of the learner, and then we accept it, and we use that knowledge in the classroom settings. Now, for say an example, you are going to do an art exhibition. So then you ask, okay, we have to do the art exhibitions. Do you have any ideas how we have to do that? What kind of arts that we can do? I want your ideas. So we are through the discovery learning, through the discovery approach, we gave the priority for the learner because you all are valid. I want your ideas. එක හරිම මොකක්ද හරි වැලිඩිටි එකක් තියෙනවා ළමයින්ට. මට ඕගොල්ලන්ගේ ideas ඕනේ. ඕගොල්ලෝ නැතුව මට කරන්න බෑ. ඒ වගේ හැඟීමක් ආවම ළමයින්ගේ motivation එක they are getting they are intrinsically motivated. දැන් එතනදි කිව්වේ නෑනේ මම ඕගොල්ලන් හොඳ ලස්සන චිත්‍ර ඇඳුත් එහෙම හැමෝටම ටොෆිය ගන්න දෙනවා කිව්වේ නෑනේ. I mean verbally the teacher verbalized it. Without you all I can't do. Without your ideas I don't know how to do. So එතකොට වෙන්නේ okay, teacher thinks that we know something. Teacher gives some priority for us. ඒකම ළමයින්ව motivate කරන්න ඒ ටික ඇති. It's more than enough. ළමයින්ට මේ එක එක rewards දෙන්න අවශ්‍යත් නෑ. ගෙදරක වුණත් අම්මෙකුට අම්මලාට පේරන්ට්ස්ලාට ළමයින්ව පොඩි කාලේදී වුණත් අපිට ඒ කියන්නේ ඒ priority එක ළමයින්ට දුන්නාම like they are being disciplined very well. ඒ සමහරවිට toy එහෙම හැමතැනම දාලා තියෙනවා. එහෙම කරාම ඉතින් so then sometimes I would say like you have to arrange it because I don't know where to keep at all. They are the one who packing the things. So once it packed, it's easy for you. Go gaman දඩබඩ ගාලා අස් කරන ඉතින්. I mean ඔයා තමයි ඔක දන්නේ කරන්න කියලා අපි we are giving the priority for them. අර නිකන් ගිරිය කඩාගෙන කෑ ගැහුවට කරන්නේත් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. එතකොට they are getting like okay I can do that. මට මේක කරන්න පුළුවන්. And even amma knows it that I can do this. මේක මට කරන්න පුළුවන් කියලා දන්නේ. ඒ කියන්නේ මම හොඳට කරනවා ඒක. ඒකනේ මට කරන්න කියන්නේ. ගෙදර වැඩත් ඔය වගේම කරව ගන්න පුළුවන්. You sweep the things nicely and you are just arranging the කියලා මොන හරි දෙයක් කිව්වහම කරනවා. That is how we can and the disciplinary කරන්න පුළුවන් හොඳම විදිහක් තමයි ඔය. Accepting and respecting to their thoughts and their experiences, their ideas. So integrative කියලා කියන්නේ ඒකම තමයි like I mean we allow students to engage in purposeful relevant learning. I mean the actively engage කරව ගන්නවා ඒගොල්ලන්ව. And the other thing is we consider their ideas and also whatever the prior knowledge they have, we taken down it, count down it and add to the new knowledge. Is it clear? Any questions so far? මම දැන් ගොඩක් theories approaches ඔය ගැන සෑහෙන කතා කරා. Any questions? ඔව් කිසිම ගැටලුවක් නැද්ද?
මැඩම් අර සිග්නිෆිකන්ට් ලර්නිං වල මේ ෆැක්ට්ස් 6ක් තියෙනවා කිව්වේ. ඔව්. ඒකේ ෆවුන්ඩේෂන් නොලෙජ්, ඇප්ලිකේෂන්, ඉන්ටග්‍රේෂන් ඊට පස්සේ තුන මොනවාද? Foundation knowledge, application, integration, human human dimension. dimension, ඔව් අනිත් අය කියන්න බලන්න. critical analysis, No, not critical analysis. Human dimension and caring. Caring. අන්තිම එක මොකද්ද? Learning how to learn. Okay, madam, thank you. Okay. Oh, තව මොන හරි තියනවද? Anything else? Yes, anything else? Yes, any questions? No, madam. Okay, right. Right, I'll give a small activity for you all now. There is a note, මම දීලා තියෙනවා role of teacher කියලා note එකක්. ඒකෙදී read about that මේ role of කියන එක read කරලා just summarize it. Summarize කරගන්න, summarize කරලා මට explain කරන්න what is the role of teacher. Right? තුන් දෙනා ඉන්නේ මල්ෂා role of teacher කරන්න. කියවලා ඒක ඔයාගේ වචනෙන් හදාගෙන explain කරන්න මට. And the other one, so Malsha can start doing that because we don't have much time, like 10 minutes wage, 10 minutes kind of that, we can start it. And the Shani, can you hear me, Shani? yes madam, Okay, role of student. ළමයාගේ part එක මොකක්ද? Right? And Tilini has to do combination of role of teacher and the classroom. ඒ කියන්නේ constructivism classroom එකක්. නැත්තම් collaboration එක මේ teacher ගේ role එකයි student ගේ role එකයි කොහොමද යන්න ඕනේ? How to have a constructivism classroom with the teacher and the student. Is it clear? Yes, madam. Okay, ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මේ note එක කියවලා පොඩි summary එකක් හදාගෙන කරන්න. ගොඩ ලොකු කාලයක් ගන්නත් එපා. Take only 10 minutes. Like that. Okay.
Okay, if y'all are ready, please tell me. Anyone ready? Yes, can anyone explain? Role of the student Hmm. in learning environment. The student plays an active role. The Mm-hmm. student should actively participate with the learning process. Mm-hmm. A student should search new things while learning regarding the lesson they study. Mm-hmm. Students learn. Once you are explaining, give the examples also. හිතන්නකෝ ඔක තේරෙන්නේම නැති කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒතර එක්සැම්පල් එකක් දුන්නොත් තමයි තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Yes. Yes, go ahead. Who explain the role of student? Students learn through the experience they gain. They try to apply those things in their day-to-day life. For an example, when we teach them shapes, they able to search them in their surroundings, like they the vehicles they shape, they compare with the shapes with the vehicles, rectangle, some wheels are circles, like that. Okay. Yes. Yes. Anything else? Finish with. තියෙනවා කියන්න ඕනේ. So I mean that's it කියන එක. එච්චරයි the role of student. Yes. Anything can තව මොනවාද මේ ස්ටුඩන්ට්ගේ රෝල් එක තියෙන්නේ?
So they are active participants, yes, Participants. right. And the other one is like they also have the ability to contribute to the lesson to the through the discovery learning. දැන් ඒ වචන භාවිතා කරන්න මොකද දැන් මම දැන් කියලා දුන්නාම ඔයගොල්ලන් ඒක භාවිතා කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ඒක can use කරන්නනේ දුන්නේ. So then find out all these authentic learning කියන වචන අලුත් වචන use කරන්න explain කරද්දි. So when the discovery learning is done, the student has an ability to get participated and put the effort onto the learning setting, and then even the ideas of the student is being accepted and valued by the teacher and add to the knowledge. And also the students may have prior knowledge, I mean the previous knowledge ඉගෙනගත්ත basic fundamental knowledge එකක් students ලට තියෙන්න පුළුවන්. So then they can apply they can easily learn the new knowledge, add new knowledge to the fundamental knowledge. And also the learners are different. So since there are different learners in the classroom, the lesson can be conducted in a creative way. Then visual learners lama විතරක් හිටියොත් හැමදාම videos තමයි පෙන්න පෙන්න ඉන්න වෙන්නේ. So the lesson can be conducted in an interesting manner. Okay, yes. Next one. Role of teacher. Role of the teacher. Hmm. Teacher is not sage on the stage. That means it is not teacher centered. Teacher is a guide. Should pay attention on students' prior knowledge and experience. Discovery method can be used. How the discovery method can be used? Examples then known. Yes. Let the students to learn through the discovering things. මොකද්ද discovering කියලා කියන්නේ? What is that discovery learning? මොකටද discovery learning කියලා කියන්නේ? Accept their ideas and take their ideas with the lesson. So we ask the ideas of them and ask the questions and whatever their solutions, their suggestions, and discuss with them. That is the discussion and accepting and the considering the ideas of the students, suggestions of the students. That is discovery learning. Okay. Yes. What else? Student ideas should be accepted. Create a student-friendly environment which they feel safe and not shy.
learning should be collaborative. ඔව් ඉතින් collaborative explain කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලන් හැම වෙලේම හිතන්නේ දන්නේ නැති කෙනෙකුටයි මේ කියන්නේ කියන එක. collaborative කියන එක මම දන්නවා. වෙන කවුරු හරි හිටියොත් දන්නේ නැහැනේ. එක්සාම්පල් එකක් දෙන්න ඕනේ. එක්සාම්පල් දෙන්න පුරුදු වෙන්න. මොකද එක්සෑම් එකට අනිවාර්යෙන් එක්සාම්පල්ස් නැත්තම් මගේ පේපර් එකට ලකුණු නැති වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒ නිසා එක්සාම්පල්ස් හොයන්න. මොකද්ද collaborative learning එකක් කියන්නේ? Involving two or more people working together for a special purpose. Okay. ඒක ඔයා එක්ස්ප්ලේන් කරා. එක්සාම්පල් එකක් නෙමෙයි ඔය. ක්ලාස්රූම් එකේ එක්සාම්පල් එකක් දෙන්න. එක්ස්ප්ලේන් එකයි එක්සාම්පල් එකයි දෙකක් නේ. දැන් මම for an instance for an example කියලා එක්සාම්පල්ස් දෙන්නේ. ඒක තමයි එක්සාම්පල් එක. එක particular incident එකක් අරගෙන ටීචර් මෙහෙම කරනවා. That is an example. Collaborative learning එකට example එකක්. Yes. Pair or group discussions. example එකක් කිව්වහම ඔයගොල්ලන් මම මෙහෙම කියනවා. Grouping the students. Okay, කියන යටතේ. So I'm telling, okay, as in the classroom settings, we have to group the students. Now, for say an example, there are 20 students in my classroom. So then I group them 5 in each. So there are 4 groups. And I ask them to, I put the low average students and also high level of students and low level of students together. I mix them and put them. So in one group, there would be 2 average and there would be 1 high average and the low average. So likewise, we put the, group the students. And then in one group, there could be 2 Sinhala children, 1 Tamil, 1 Muslim and Buddhist, kind of that. ඔක තමයි example එක. මම පන්ති කාමරයක් අරගෙන ගානක් කියලා එහෙම. General වෙන්න බෑ. example එක ඒ විදිහට කියන්න බෑ. දැන් වාක්‍ය grouping the students මොකක්ද කිව්වේ නේ? What is that you said? voice එක කිව්වේ මොකක්ද? What did you say earlier? example එකට Group activities. group activity එක මොකක්ද group activities සෑහෙන තියෙනවානේ. එක group activity එකක් අරගෙන කියන්න ඕනේ. ඒක තමයි group example එක වෙන්නේ. Problem solving, presenting students with a problem. ඉතින් ප්‍රශ්නේ Providing කියන්නේ some මොකක්ද problem structure. එක? The presenting a problem in students කිව්වහම ඒකත් general නේ. ඔයාගේ එක incident එකක් ගන්න මොකක් හරි පන්ති කාමරේ දැන් ගුරුවරියක් වශයෙන් කරන එක incident එකක් ගන්න. මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා මෙහෙම කරා. ඒ වගේ එක incident එකක් ගන්න. මම ඔයගලන්ට මම මගේ කියන examples හොඳට ඔයගොල්ලෝ අහගෙන හිටියනම් මෙච්චර කාලයකට example එකක් කියන එක ඔළුවට එනවා. මොකද මම දැන් ඔයගලන්ට හැමදේම art exhibition එකක් අරගෙන කරා.
මං කිව්වනේ මම නිකන් කිව්වේ නෑනේ ක්ලාස් රූම් එකේ ඩිස්කස් කරගන්නවා මෙහෙම ඔක්කොම ළමයින්ගෙන් අදහස් අහලා කරනවා කිව්වේ නෑ. I said okay now you have to do the art exhibition how we are going to do that. ඒක තමයි එතන තිබ්බ situation එක. particular situation. that is example. example එකකට particular situation එකක් තියෙන්න ඕනේ. Doing exhibition. No ඉතින් explain කරන්න. exhibition එකක මොනවද කරන්නේ? specify කරන්න. Taking the ideas from the students. Tell them to make some articles also as a group work. collaboration එකනේ නේද example එක. Ask them how to do it. example එක මොකටද? what is it for? Collaborative. collaboration. so collaboration එකේදී හරි okay exhibition එක හරි මොන exhibition එකක්ද? ඒක ඔයා specified කරෙත් නෑ. specified කියන්නේ මොකක්ද? IT exhibition. IT exhibition. එහෙම specified වෙන්න ඕනේ example එක. okay IT exhibition එකක්. okay now collaborative නම් කොහොමද කරන්නේ? repeat කරන්න කියපු ටික මට. Taking the ideas from the students. okay taking the ideas from the students. කොහොමද ideas ගන්නෙ? Discussion. දැන් ඔයා ඔය කියන්නේ example එක ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ step එක taking the ideas. ඒක නෙමෙයි example එක. okay now that you finalize it comes to the IT exhibition. දැන් කොහොමද teacher ගන්නෙ? දැන් ඔයා IT ගුරුවරියෙක් මේ teacher කෙනෙක් විදිහට exhibition එකක් තියෙනවා නම් ඔයා කොහොමද ඒක ගන්නෙ? අදහස් ගන්නෙ කොහොමද? අදහස් ගන්න ඕනේ කියන එක හැමෝම දන්නවා. ඒක ගන්න විදිහනේ දන්නේ නැත්තේ. ඔයා කොහොමද ගන්නෙ? මොනා අහලාද මොනා කරලාද ගන්නෙ? ඒක තමයි example එක වෙන්නේ. කොහොමද අහන්නේ ළමයිගෙන් අදහස්? Ask the students how to do it. Discuss with the students. Okay, so in the IT exhibition, so there, for example, there is an IT exhibition. So as a teacher, IT teacher, I asked from them how we have to do that. ඊළඟට තව මොනවාද collaborative විදිහට කරන්න පුළුවන්? Say them we have to do it nicely. Okay. Give you ideas how to do it nicely. Okay, what else?
Oh, Taumanada as a role of teacher. Uh, provide same opportunities for both expert and non-expert students. Okay. Right. Teach everyone equally and do those things. Right. ඔගලන්ගේ examples කියන විදිහ improve වෙන්න ඕනේ. මොකද example එකක් මගේ මම examples දෙද්දි ඒව අඩුම තරමේ ලියා ගන්න. then ඒක ලියාගෙන බලන්න මොකද්ද වෙනස කියන එක. අනිත් එක දැන් මම හැම වෙලේම තේරුණාද කියලා අහපුවම ඔව් කියන එක නෙමෙයි because I mean දැන් ඒක ඔයගොල්ලන් හිතන්න තේරුණාද කියලා අහපුවම ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්න මට මේකට උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන්ද? උදාහරණයක් දෙන්න බැයි නම් ඔයගොල්ලන්ට තේරිලා නැහැ. So at least like please come across දැන් මෙතන 3 දෙනායිනේ ඉන්නේ ඒ නිසා දැන් මට කරන්න පුළුවන් සීමාදි පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයගලන්ට මගෙන් ගන්න පුළුවන් සෑහෙන දේවල්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාම මගෙන් කිසි දෙයක් ගන්නෙ නැහැ. මං කියනකෝ එහෙ අහගෙන ඉන්නවා. එහෙම කරන්න එපා. මොකද එහෙම කරොත් ඔයාලා ඉගෙන ගන්නේ මම කියන දේ විතරයි. Because like you all are paying and like I mean you have the right to take some things from me. ඒ නිසා ඒගොල්ලන් example කියලා මේ example එක මේකට හරියනවද? එහෙම අහන්න. හොයන්න examples. මම තාම ඔයගොල්ලෝ තුන්දෙනාගේ actively participate වෙන එකක් දකින්නේ නැහැ. නිකන් හරිම passive inactive විදිහට ඔහේ ඉන්නවා. ඉතින් දැන් examples දෙන්න ගියාම තේරෙනවා පැහැදිලි වෙලා නැහැ කියන එක තාම. මොකද example හොඳට තේරුණා නම් example එකක් පටස් ගාලා හදා ගන්න පුළුවන්. at least දැන් ඔයාලට doubt එකක් නැති වෙන්න බෑනේ. මේවා අලුත්ම දේවල් මේ කරන්නේ and theories lot of theories එහෙම. මොකද theoretical පැත්තටම යන්න නැතු මම හැම වෙලේම කියන්නේ examples හොයන්න කියලා. මොකද theories විතරක් ඉගෙනගෙන වැඩක් නැහැ. You want to have examples ඔයගොල්ලෝ හිතුවොත් තමයි හෙට ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා අලුතෙන් දෙයක් පන්ති ළමයින්ට එකතු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද theories ඉගෙන ගත්තා කියලා ඔයාලට කිසි දෙයක් පන්ති ළමයින්ට එකතු කරන්න බෑ. ඉතින් පන්තියේ වෙනසක් කරන්න බැයි නම් මෙහෙම Bachelor of Education එකක් කරලා වැඩක් නැහැනේ. නේද? පන්ති අනිවාර්යෙන් වෙනසක් වෙන්න ඕනේ ළමයි එක්ක. මේක කරගෙන යද්දි. එහෙම නැත්තම් වැඩක් නැහැ. especially මේ psychology පැත්ත, educational psychology පැත්ත වැඩක් නැහැ අත්‍තරම කරලා. ඒ නිසා examples හිතන්න අඩුම තරමේ මගෙන් examples කියලා මේක හරිද කියලාවත් අහන්න. right? examples තනියම හදන්න. හදලා මේකට මේ example එක නේද? example එකක් හදාගන්න බැරි වුණ තැන කියන්නේ that you haven't understood. ඒ concept එක තේරිලා නැහැ. ඉංග්‍රීසි තේරෙනව ඇති of course yes. හැබැයි concept එක understand නැත්තම් ඔයාලට examples හදන්න බෑ. right? okay. අනිත් එක්කෙනා තිල්ලිනේ නේද? ඉක්මනට explain කරන්න තිල්ලි. Constructivism classroom. In that constructivism classroom, both teacher and student are important as same. And the teacher is not the expert, but only a guide. That means when selecting a teaching method also that should not be a teacher-centered one. For an example, if we get lecture method or lecture discussion method, or those are teacher-centered, then students are not actively participating in the lesson. Instead of that, we can use group method or discovery method, like that, student-centered methods. And there is an authentic learning environment also. That means student find problems and they find answers by themselves, not teacher is explaining and giving solutions for everything. And teacher should give opportunities for discovery learning, observation, and inquiry based learning. What is if we inquiry take an based? example, Give me an example. Students find problems and they find answers by themselves. For an example, if we consider that we are going to teach about animals, then we can ask questions. What
animal classification, for an example, what do each animal eat and how they do reproduction, where do they live. Through those Okay. questions, students can find answers according to their prior knowledge and by discovering things and all that. Hmm. Hmm. So one point, like when the And given the example, like okay, the teacher is now for say an example, teacher is going to learn the animal lesson. So then teacher asks, not we can ask. එතකොට අර example එකක් කියලා කියන්නේ specific incident එකක් නේ. You are taking a specific incident and say මේ විස්තර කරපු එකට මේ කියන්නේ මේ සිද්ධිය තමයි මේ සිද්ධිය this is the incident which was described from this paragraph. මේ ඉන්සිඩන්ට් එක මේකට මේ ගැන තමයි කියන්නේ මේ ඉන්සිඩන්ට් එකෙන්. So you are taking one particular incident. okay. Understood that? Then we can do that කිව්ව ගමන් ඒක example එකක් නෙමෙයි මේක general idea එකක් වෙනවා. Example can't be the generalized. Understood that? Yes, madam. Okay. හරි. Anything else? And students are not passive listeners, but they are active participations. They are not sitting and listening to what teacher explains. They can stand up and also share their knowledge with the classroom. And teacher should accept and accept their points and respect them also. The classroom environment should be a positive one. Students should not be hesitated and they should like to participate. There should not be doubts whether teacher will accept my answer or the teacher will blame me or like that. Without any hesitation, students should be able to share their knowledge. Okay. And also each and every student should be treated equally. For an example, there is a neighbor student, or there can be relations, but the teacher should not be biased to them. All the students should be treated equally, and also there can be expert Is that and an non-expert example? to the. Is it a Sorry. proper example? Make a Which one? specific example. Now you said for an example, Kayla, if there is a neighbor or relatives, teacher should not be biased. Kayla, you said like that. Is it an example? Let's say that in the classroom there is a neighbor. Then when that child gives an answer for a question, teacher appreciates that child. But if another child gives an answer, teacher is not appreciating that much. Then it's not fair. Then other students will not So that is an motivated to give example. answer. That is an example because you take one specific incident, මෙහෙම කරන එක කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ that is an example for that incident. You make an incident. Right? Example එක කියන තැනදී හොඳට ඔලුවට ගන්න. Example එකක් කියලා කියන්නේ particular incident එකක් නැත්නම් specific උත්තරයක්. Now there are so many rivers in Sri Lanka. For an example, Mahavali and Kalani. ඒතර Mahavali නමකුත් තියෙනවා, Kalani නමකුත් තියෙනවා. අපි කියන්නේ නැහැනේ for an example the water is flowing to the sea. ඔහොම කියන්නේ නැහැනේ. ඒතර ඒක example එකක් නෙමෙයි. It is a description of a river. Right? Okay. Right. And also there may be expert students as well as non-expert students. Both should be treated equally. Sometimes teachers are expecting answers from the expert students because they know the answer, but that's wrong. Both should be given chance to explain, and both should be appreciated if they give an answer, whether it's a correct answer or wrong answer. They should be motivated. Then only next time they will answer questions.
Right. Okay. Yeah. That's all. Right. Yes. So, yeah, so the examples, only thing is when I explain the something, මං දැන් හැම වෙලේම අහනවානේ is there any questions එහෙම කියන එක. දැන් ඔයගොල්ලන් අද note එක ඉවරුනහමත් බලන්න හැම එකටම example එකක් හදන්න පුළුවන්ද? දැන් නම් තේරිලා නැහැ. ඒක තමයි බලන්න තියෙන හොඳම විදිහ. example එකක් හදාගන්න බෑ කියලා කියන්නේ ඔයගලන්ට. මොකද we can't එක්සාම්පල් එකක් හදාගන්න බැරි වුණා නම් මටත් ඕගලන්ට කවදාකවත් එක්සාම්පල්ස් කියන්න වෙන්නේ නැති. කොච්චර කියලා කටපාඩම් කරන්නද Google එකෙන් අරගෙන. කාටනේ. So that is the thing. ඔයගලන්ට කාටවත් explain කරන්න වෙන්නේ එක්සාම්පල් එකක් හදාගන්න බැරි වුණොත්. Right? Okay, keep that in your mind and I mean practice it. Because ඔයගලන් example එකක් අහලා මගෙන් ඇහුවොත් තමයි ඔයාලට මගෙන් තව දෙයක් මට දැන් උදා තියෙන කොහොම ටික සමහරට කියවෙන්නෙත් නැහැ. තියෙන දේවල් එළියට එන්නෙත් ඔයගලන් යමක් ඇහුවොත්. ඒ නිසා අහලා ඇදලා ගන්න. නිකන් සද්ද නැතුව ඉන්නත් එපා. Okay. Right. So we'll from next week we're going to do the reciprocal teaching method, and then we'll go to the second tute and yeah, right. So before winding up, any questions? Yes, any questions? Yes. Anyone has, I mean, any questions to clarify? No, madam. Okay. Right. So then we'll wind up for today, and when we meet up from next week, and Malsha, explain the assignment. Please go through with the others and get all the details with the assignments. And if you have any doubts regarding the assignments, I mean, and when before starting the lessons next week, you can ask. Right, girls. Okay, then stay safe, and we'll see you on next Sunday. Thank you, madam. Thank Okay, you. bye. Good night. Good night. Good night, madam.